vient pas? Yeah, I think she is. Good morning. Good morning, dear colleagues. The sitting is open. The next item of business this morning is a debate on the report titled For a European Policy on Diasporas, which is the document 15250. Presented by Mr. Paolo Pisco on behalf of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons. We shall also hear a statement from Mr. Antonio Vitorino, Director General, International Organization for Migration. Very happy to have you on board. In order to finish by 11:05, we will need to interrupt the list of speakers at about 10:45 to allow time for the reply and the vote. So we will start with our rapporteur, after which I will be very honored to give the floor to Director Vitorino. So I now call Mr. Paolo Pisco, rapporteur. You have 10 minutes in total, of which 7 minutes is for your opening remarks and 3 minutes for your reply. Mr. Pisco. Merci, Monsieur le Président, cher directeur général de l'Organisation internationale des migrations, cher ami Antonio Vitorino, chers collègues. Comme disait le précédent directeur général de l'OIM, William Lacey, les diasporas sont la partie oubliée des migrations. Et pourtant, on parle de millions de citoyens qui sont dans une sorte de limbo, toujours entre les deux mondes, entre le pays d'accueil et le pays d'origine. On parle d'une immigration légale et établie et non des questions complexes liées aux réfugiés ou à l'asile. Et si quelques pays ne veulent pas reconnaître l'existence de ces diasporas à l'étranger ou les diasporas dans ces pays, par des raisons politiques ou d'autres, ce n'est pas pour ça qu'elles existent moins. Au contraire, elles sont une réalité bien présente dans nos sociétés, avec environ 35 millions de citoyens migrants que dans l'Union européenne, d'après l'Eurostat, parmi lesquels quelques millions originaires des pays du Conseil de l'Europe, mais qu'on ne connaît pas assez et on devrait connaître mieux. Ce rapport est le résultat de mon expérience en tant que parlementaire élu par la diaspora portugaise en Europe, 5 années de travail de notre sous-commission diaspora et intégration et du réseau parlementaire sur les politiques des diasporas, qui a fait un travail extraordinaire de connaissance et sensibilisation sur ces matières. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement la disponibilité du directeur général de l'OIM, Antonio Vitorino, qui avec sa participation nous dit beaucoup sur l'importance de ce thème pour nos sociétés. Et remercie aussi à son prédécesseur, William Lacey, pour leur partenariat et soutien institutionnel au travail sur la question des diasporas. Nous sommes aussi très reconnaissantes au gouvernement suisse pour son soutien financier aux travaux du réseau parlementaire qui a permis l'organisation de plusieurs forums annuels et conférences d'énorme importance avec plus de 200 participants entre parlementaires et experts dont la contribution a été décisive pour comprendre le besoin d'une stratégie européenne pour les diasporas. Je suis convaincu qu'une coopération plus étroite entre le Conseil de l'Europe et l'OIM serait fondamentale pour mieux connaître la multiplicité d'enjeux concernant les diasporas et mieux sensibiliser le gouvernement pour cette réalité qui n'est pas seulement une question des pays pauvres et du Sud, mais aussi des pays riches et plus développés. Chers collègues, je viens d'un pays qui a toujours connu une immigration très importante tout au long de son histoire et qui, à présent, a des citoyens avec le droit de vote en plus de 180 pays dans le monde. Je connais bien les parcours de l'immigration portugaise, sa persévérance pour vaincre les difficultés et sa extraordinaire capacité d'adaptation aux milieux culturels plus adverses et aux géographies plus improbables. Et je suis fier de l'immigration portugaise, de toute génération, de mon peuple à l'étranger, par la façon dont il honore nos valeurs humanistes et universalistes, pour l'image très positive qu'elle donne toujours de mon pays, et aussi par l'effort que le Portugal fait pour les valoriser et reconnaître.
En retour, le Portugal s'est honoré sa diaspora en lui consacrant la protection constitutionnelle des élus qui la représentent au Parlement national déjà depuis presque demi-siècle, en lui donnant le droit de vote aux élections présidentielles et législatives et des politiques publiques très actives au niveau du gouvernement. En plus, la relation avec la diaspora est un des 6 vecteurs de la politique extérieure portugaise, ce qui n'est pas très commun dans d'autres pays. On comprend bien donc l'importance et la force citoyenne de la participation politique dans les pays d'origine comme dans les pays d'accueil, pour renforcer les liens d'appartenance et pour créer des sociétés plus égalitaires et moins discriminatoires. Le soutien aux projets de la jeunesse, aux associations, aux écoles et universités, à l'engagement du pouvoir local et régional peut être de grande importance pour encourager la participation civique et politique des diasporas. Chers collègues, on espère vivement qu'après l'adoption de ce rapport par l'Assemblée et avec l'engagement des institutions internationales, les recommandations qu'il contient pourront mener les gouvernements à développer des politiques et stratégies pour plus reconnaissantes de sa condition. Et le Conseil de l'Europe a la capacité et l'expertise nécessaires pour s'engager avec eux dans une coopération virtueuse. En réalité, presque tous les secteurs d'intervention du Conseil de l'Europe pourraient être concernés, étant donné que la question des diasporas est transversale dans nos sociétés. On pourra ainsi envoyer un message fort aux diasporas en leur disant que malgré qu'elles soient loin, elles ne sont pas oubliées ni abandonnées. Mais pour ça, les gouvernements aussi doivent regarder d'une manière différente et plus active les diasporas, avec des stratégies solides et innovatrices au niveau de la langue et de la culture d'origine, de la promotion de la citoyenneté, avec services consulaires plus efficaces et interactifs, avec un traitement fiscal juste et non discriminatoire, pour une plus grande capacité d'affirmation des femmes, en soutenant les associations et les médias des diasporas, créant des programmes de soutien au retour et d'investissement dans le pays, entre autres. Par conséquent, nous proposons un projet de recommandation dans lequel nous appelons le Conseil de l'Europe à prendre en compte la question des diasporas et à élaborer un livre blanc sur les bonnes pratiques dans ce domaine. C'est également important de trouver une méthodologie qui permet de mieux connaître les diasporas dans toutes ces dimensions pour pouvoir élaborer des politiques et programmes qui répondent à ces besoins et expectatives. Et on propose aussi la création d'un forum européen des diasporas pour des échanges d'expériences entre diasporas, mais aussi pour qu'elle soit une réalité visible en permanence. Chers collègues, je suis convaincu que ce rapport représente une nouvelle dimension dans le travail de notre organisation, qui doit être continuée et approfondie. Et je crois qu'en nous engageant auprès des diasporas, nous apporterons plus d'intégration, plus de citoyenneté, moins de tensions sociales, moins de sentiments. Avec une approche négative ou avec l'indifférence par rapport aux diasporas, tout le monde est perdant. Ce qui n'a pas de sens, parce que tout le monde peut gagner, pays d'origine et d'accueil et diaspora, si on donne les moyens pour qu'elles puissent s'exprimer toutes son potentiel économique, social, politique, culturel, diplomatique. Je vous demande donc votre soutien aux recommandations de ce rapport. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. I would now wish to welcome the Director General of the International Organization for Migration, Antonio Vitorino. We really look forward to your contribution, Mr. Vitorino. I would like to stress the importance of the positive contribution of diaspora communities to the European society by enriching host countries' cultural diversity, building dynamic and constructive relations with their countries of origin, and contributing to the integration of newcomers. I also would like to recall the long-term work on diaspora issues carried out by our Assembly. Just a few examples: resolutions adopted by our Assembly, recent ones, Resolution 2043, on democratic participation for migrant diasporas, and Resolution 12124,
on educational and cultural networks of migrant and diaspora communities. Now, these are for 2015 and 2016, so yes, Mr. Rapporteur, it is time to maybe revisit the issue. I also would like to highlight the role of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons in addressing diaspora-related issues within the Assembly, which notably resulted in the establishment of the Parliamentary Network for Diaspora Policies, and this was in 2017. I also welcome the opportunities for exchange and debate between the International Organization for Migration and our Assembly. Obviously, I would like to highlight the importance of close cooperation and collaboration between several key international organizations, such as, obviously, ourselves, the Council of Europe, European Union, the IOM, OECD, and others. Why? Well, to develop cooperation programs involving inter alia diaspora associations. So, without any due delay, I see that the technique is working, and I see Director General Vittorino on the screen. Let's hope that now also the sound is working, so without any due delay, we're very happy, Mr. Director General, to have you on board. You have the floor. Mr. Chair, thank you so much. For me, it's a privilege and an honor to be able to address the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and I thank the rapporteur, Paulo Pisco, for this initiative. From IOM's perspective, we welcome the Council of Europe idea of adopting a European policy on diasporas to define and drive European action in empowering diaspora communities and creating enabling conditions for them to thrive in. Owing to their transnational identities, diasporas and their associations, if appropriately empowered, can make a positive contribution to the development both of countries of residence and countries of origin. For countries of residence, diaspora members enrich social cultural diversity and boost economic productivity. In addition, they can also play an important role in supporting the integration process of the newly arrived migrants and help foster social cohesion and European communities. For their countries of origin also, diaspora members and their associations can always act as potential accelerators to the Sustainable Development Goals by contributing to the social and economic development of their countries. And finally, diaspora communities can also serve as an important bridge to foster transnational social, economic, diplomatic, and trade relations between countries of destination and diaspora's countries of origin. From our side, IOM, we are hopeful that the sound European policy on diasporas will promote diaspora's well-being and sense of belonging to the European societies in which they live. I would like to stress that diaspora members and their associations should be transversally included in European policy making, and that their voice should be mainstream across different policy areas. From IOM, we join the Assembly's recommendation to the Council of Europe and to its member states to take concrete action at different levels of governance, and most particularly at local level, that is crucial for the success of the integration of diasporas. To be sustainable, such actions can focus on improving legal pathways and regulatory frameworks to recognize the human rights and social welfare and cultural rights of migrants. To promote co-development, such actions can also focus on formally recognizing and at the same time developing the skills and the professional training of diaspora members in countries of destination. We support the establishment of transnational trade networks, as well as improvement of access of migrants to financial services, to promote entrepreneurship and investment in both countries of residence and countries of origin. We have supported governments in mapping diaspora communities within their national contexts
including their needs, their challenges, and also their expertise. We have promoted diversity and tolerance through youth-led diaspora campaigns that are crucial. Empower diaspora towards investment and towards creativity and entrepreneurship. And we believe to foster the social economic development of diaspora's countries of origin by facilitating legal pathways, circular migration schemes to support the transfer of expertise and knowledge by diaspora communities to their countries of origin. We host the e-diaspora platform, a global platform that serves to gain knowledge and to engage with the global community committed to the engagement and to the empowerment of the diaspora. And I would like to reassure you that IOM stands ready to commit its expertise, its experience, its worldwide footprint, and our knowledge to support the Council of Europe and its member states in realizing the recommendations set out in the draft resolution. Finally, I want to welcome the resolution's proposal to invite international organizations, the Council of Europe, IOM, the European Union, and the OECD, to work more closely together to develop cooperation programs involving diaspora associations. We stress the already fruitful cooperation of IOM with the Council of Europe in the framework of the Parliamentary Network on Diaspora Policies of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the Geneva Forum that we have jointly organized in 2018. I would like to underline that IOM would be ready to carry on with the work of the network and encourages the Council of Europe to emphasize the role of diaspora and diaspora associations in the framework of that network and more broadly in its own intergovernmental activities. Let me conclude by saying that I look forward to the debate and outcomes of the European policy on diasporas. And I feel pretty confident that when adopting the draft report and its recommendations, we will always be cooperating to make Europe a stronger partner in international migration landscape. Thank you so much, Mr. President. Thank you very much, Mr. Vitorino. Very happy to have had you on board. It is a pleasure and honor of us to be able to closely cooperate with your important organization. So thank you very much for that. We will now come to the list of speakers. I wish to remind our colleagues that the time limit is restricted to 3 minutes. First on my list is on behalf of the groups, Mr. Alexandros Triantafylidis. I hope I said that right. Online, Alexandros, you have the floor. Good morning. Dear Chair, can you hear me? Yes, go ahead. Dear Chair, dear colleagues, speaking on behalf of the UL, I would like to highlight the importance of Mr. Pisco's report. In a globalized world where violence, poverty, and social inequalities prevail, we must change for the better, supporting peace and equality for all. The ideals of democracy, egalitarianism, and collaboration, as well as the inclusion of diversities, are the cornerstones on which a multicultural world should be constructed. The timeless ideals of Hellenism, which shaped the values of our world, remain today more than ever relevant and essential elements of global cultures. The Greek diaspora has contributed to the economic, social, and cultural development of the host countries, maintaining the Greek cultural identity of Greeks abroad and strengthening the socioeconomic linkages between home and host countries is the primary goal. For the above reasons, the European diaspora unites us all. In the southern EU countries, which were hit hard
by the economic crisis and unemployment, young people had to leave their home countries in search of better life conditions abroad. This is what we call brain drain. The single European policy platform should be inspired by the principle that national dispersions should be a bridge of friendship, cooperation, and solidarity between the countries of origin and the host countries. Top objectives based on this fundamental principle are: first, drafting a white paper on good practices for the participation of diaspora member states, creating the common framework of criteria for the mapping of the diaspora worldwide, the establishment of a European Dispersion Forum as a platform for international exchanges between the different diaspora communities, encouraging the implementation of measures aimed at promoting the integration of migrants and avoiding exclusion, xenophobia, and extremism. We should promote relations with diaspora and establish political bonds with their home and host countries. Portugal, Italy, and Spain serve as best practice models for countries with diaspora members in other countries, as said by the Council of Europe. Last, I cannot but stress enough the importance of education and language as links both in homeland and in host countries. Europe needs us all. Europe needs us all to join forces and combine efforts. Thank you for your attention. Thank you very much. We will now move to our next speaker, who is Mr. Domagoj Hadžukovič. I also request our Vice Chair, Mr. Mereško, thank you for being here to take over the meeting. Mr. Hadžukovič, you have the floor. Thank you, Mr. President, and congratulations, you have pronounced my name perfectly. Dear colleagues, I come from a country that values its diaspora. Indeed, more Croats live outside of Croatia than in Croatia proper. Therefore, we are, and I am, well aware of the importance of clear and systematic approach to diaspora. And I'm proud to say that Croatia already implements vast majority of the recommendations stated here in this report, if not all. Dear colleagues, this is the first real and systematic take on this issue. Although, as our President rightfully mentioned, there have been attempts at this before. We have created a subcommittee on diasporas. We have created a diaspora network. Those were all steps, in my opinion, leading to a culmination, which is this resolution before us. I see this process in two segments when we talk about diasporas and their inclusion. The first one is integration in the receiving countries, so to say. This is a completely different issue that is tackled on a different level. Indeed, I plan to tackle it on my own report, hopefully soon. But integration in the receiving countries, in the home countries of diasporas, is important. Then the second segment is, of course, inclusion in countries of origin. This inclusion is on several levels as outlined by the resolution: political representation, cultural autonomy and cultural promotion, and active promotion of ties and connections with the country of origin. This process yields social, political, and economic benefits. Social and political, I will not elaborate in depth, but economic benefits are clearly seen at Croatia's example when a lot of Croatian diaspora came back to Croatia to invest or to settle after a time they spent abroad. Finally, if there is a member in this august chamber that embodies diaspora, I think it is my dear friend Paolo Pisco. I think this report is in the right hands. Congratulations, dear Paolo, you have made a tremendous job, and I call on everybody to support this crucial report because, as I said, it is only a culmination of our systematic work on this issue. So, in the words of Winston Churchill, when it comes to diasporas, this is not the end, but I think that is the end of the beginning, and the beginning of the end, which is clear diaspora policy on a European level. Thank you very much.
Thank you. And now the floor goes to Mr. Theodoros Rousopoulos from Greece, and after him will be Ms. Diana Stoica from Romania. Please. Thank you, Chair. On behalf of the EPP Group, I welcome the discussion about the adoption of a common European policy in diaspora. The rapporteur, Mr. Paolo Pisco, provided us with a thorough report, for which I commend him. International cooperation on diaspora should be encouraged, and the diaspora strategy by the EU and its member states is much needed. Strong links with diaspora are very beneficial for countries of origin. In Greece, we know it very well. Besides the obvious economic benefits, the cultural impacts and intellectual exchanges bring an added value to host and origin countries. I agree with the rapporteur that the countries of origin need to include diaspora in home policies and engage them constructively. National mechanisms and institutions to facilitate cooperation can contribute to this goal. And of course, the diaspora communities must be respected, not only by countries of residence, but also by countries of origin. Unfortunately, there have been attempts to manipulate diaspora communities for geopolitical reasons. This should not be allowed to happen neither by countries of residence or origin. Incidents of racism, xenophobia, and other forms of anti-migrant discrimination must be addressed in the countries of origin too. Allow me to make a final point. Although the report has its undoubted merits, when talking about diaspora, I believe we should take into account the reasons someone chooses to emigrate in the first place. Diaspora is formed through migration, often for specific reasons. These are not always the result of conflict, but may be related to other economic or social reasons. The proper integration of immigrants can be a determining factor for communities of diaspora to be created and to prosper for the benefit of countries of residence and origin alike. European member states, especially countries who welcome increased numbers of migrants every year, must be assisted and supported in formatting such strategies. Thank you very much. Thank you. And now the floor goes to Ms. Diana Stoica from Romania, and after her will be Mr. Erkin Gadrli from Azerbaijan. Please. She's online. Thank you, Chair. Dear colleagues, on behalf of ALDE Group, I would like to thank the rapporteur, Mr. Paolo Pisco, for preparing such a rigorous report on an essential matter for all of us. Whether we are coming from a country like mine, where we have almost 5 million citizens living abroad, and in the same time we are a host country for many diverse communities, or whether we are coming from a country that is now home to diaspora communities. I strongly believe there is an urgent need to develop a European strategy on diasporas that should aim to enhance the economic and cultural development. For example, the Romanian citizens who are now living and working abroad include people from all walks of life, from agriculture, seasonal workers, IT specialists, to doctors, nurses, entrepreneurs, and European public servants. I agree with the rapporteur that we first need to better understand nationals living in diaspora communities and then develop national policies to best fit their needs. We all agree that strengthening diaspora policies represents a decisive opportunity for economic, social, and cultural development of both countries of residence and of origin, and a greater cohesion and inclusiveness in society. One of the interesting issues raised in the report is that the substantial economic contributions to their host countries should be accompanied by the right to participate in political processes while encouraging engagement with their countries of origins. In the same time, it's important to prevent any manipulation of diaspora communities
as vehicles for promoting expansionist policies and violating the sovereignty of other countries. I strongly believe this report is very important because it aims to avoid parallel society. And it also underlines that national parliaments such as ourselves have a central role to play in determining diaspora policies. But this is not an issue we can tackle on our own. The Council of Europe can play a major role in bringing together all the relevant stakeholders, including NGOs, international organizations, and I believe it is our responsibility to work together on this to improve our European family. I support the resolution and thank Rapporteur Paolo Pisco for the excellent work on this report. Thank you. Thank you. And now the floor goes to Mr. Erkin Gadreli, and he will be followed by Ms. Susanna Sumelzo. Please. Thank you, Mr. Chairman, distinguished members of the Assembly. I am speaking on behalf of the European Conservative and Democratic Alliance Group. Let me start with thanking the rapporteur for the tremendous work he has done. This is really hard work. It is visible from this report and especially from the explanatory memorandum. There are a lot of very good recommendations in this report, especially those which concern educational, cultural programs, registration procedures, and work opportunities. So I commend the rapporteur for putting them in his report. Yet let me focus on what I believe to be shortcomings of this draft, because it seems like this report disregards certain problems or other legal mechanisms. First of all, in paragraph 5.4, the draft report recommends member states to sign bilateral agreements on supporting the integration process for minors. This is a very problematic issue because it is not easy to imagine a country which would be interested in integration of its own national in the society of foreign state. Also, this recommendation seems to disregard that certain states have international obligations to reduce the cases of multiple nationalities. Also, we should not forget that some countries, especially small ones, they have different experience of diasporas. In some countries, diaspora of some countries are larger than their own population, And it is rightly pointed out in this report that sometimes diasporas are manipulated by host countries and home countries, but the reverse is also true. Sometimes diaspora manipulates the public opinion of their home country and even influence their government and the government's prior obligations to its own population, not to the diaspora. So granting diaspora the voting rights on parliamentary election is a very problematic issue. Not every country is ready to do that. Also in the explanatory memorandum, paragraph 109, it seems that the draft attaches certain value to such concepts as globalism, cosmopolitanism, and multiculturalism. I clearly understand why it is written this way, to tackle the problems of nationalism. But let us not forget that unlike in some Western countries, where nationalism has a predominantly negative connotation, in Eastern European countries and most post-Soviet countries, the term nationalism has mainly a positive connotation because it was a driving force for the liberation movement which led to their independence. And in some of them, it also resulted in legal, political, and economic reforms. So I'm running out of time. I again thank the rapporteur, yet I deliberately chose to draw the attention of the distinguished assembly to certain shortcomings in this report. Thank you very much. Thank you. The floor now goes to Ms. Susana Sumelzo from Spain, and she will be followed by Mr. Bernard Fournier from France. Please. Buenos días. España, en nuestro país, ha sido tradicionalmente un país de migrantes
Y al tratar este tema desde España es inevitable que pensemos en los exiliados republicanos. Durante buena parte del siglo XX, España fue un país de migración por razones políticas y también por razones económicas, y con la entrada del milenio, en tan solo una década, la población extranjera en España también se multiplicó por 5. En un breve espacio de tiempo, España acumuló tanta población inmigrante como otros países de Europa occidental a lo largo de décadas, y esto no supuso ningún problema de convivencia. Así que podemos afirmar que España ha sido un país que ha sido ejemplo de integración. En los últimos años, con la reciente crisis económica, la tendencia fue justamente la contraria, la opuesta, con multitud de jóvenes españoles que migraron en busca de oportunidades y de trabajos mejores. Hoy, el Gobierno de España está trabajando para tratar de reorientar su apoyo a los españoles en el exterior para que puedan adaptarse a sus necesidades y para ofrecer oportunidades de retorno si así lo desean. Es necesario trabajar en modificar el servicio de acción exterior, ya que el perfil de las personas emigrantes españoles actuales es muy diferente a las que emigraron en el siglo XX. Y creemos que oportunidades como la que hoy se nos ofrece aquí con este debate son muy relevantes para intercambiar buenas prácticas y mejorar las políticas nacionales y europeas con las propuestas de este informe. Por ello, felicitamos y agradecemos su trabajo al señor Paulo Pisco, vecino portugués, gran conocedor de este tema en el que lleva trabajando varios años y que, sin duda, el Consejo de Europa puede desarrollar un papel importante en las diásporas y, desde luego, va a encontrar en España un apoyo para ello. Muchas gracias. Thank you. I call now Mr. Bernard Fournier from France, and he will be followed by Ms. Sena Nurçelik from Turkey. Please. Monsieur le Président, mes chers collègues, je veux remercier notre collègue Paolo Pisco pour son rapport sur les diasporas, qui aborde de nombreux enjeux importants et s'inscrit dans le prolongement des travaux menés par notre Assemblée depuis plusieurs années. Je voudrais plus particulièrement évoquer 2 sujets. L'intégration des personnes issues de diaspora dans les sociétés d'accueil, ainsi que l'enjeu de la citoyenneté et du vote. Le rapport de notre collègue souligne à juste titre que l'immigration fait parfois peur aujourd'hui. Les diasporas peuvent en effet être perçues comme remettant en cause l'identité culturelle historique du pays de résidence. Certaines sont en outre instrumentalisées par les pays d'origine à des fins politiques. D'où l'importance pour chaque État de travailler sur les questions d'intégration des migrants afin de faciliter leur inclusion dans la société d'accueil. La maîtrise de la langue du pays d'accueil me paraît ainsi être un sujet majeur. Mais il faut s'entendre sur la question de l'intégration qui dépend étroitement de la forme de l'État et de l'histoire de chacun de nos pays. La France a, à cet égard, une approche qui peut apparaître singulière aux yeux d'autres États. La Constitution française ne reconnaît qu'un seul peuple, le peuple français. De ce fait, aucun régime juridique particulier ne peut être mis en place pour les personnes issues des diasporas. Le modèle républicain est un modèle assimilationniste par opposition au modèle multiculturaliste. Cette approche a aussi des effets dans notre approche relative au droit de vote des étrangers aux élections locales, qui est directement liée à la citoyenneté. C'est la qualité de citoyen qui permet de voter. Cette citoyenneté est double. La citoyenneté française permet de voter aux élections locales et nationales. Quant aux étrangers, ils ne peuvent pas voter ni se présenter aux élections locales, sauf s'ils sont citoyens d'un autre État membre de l'Union européenne. C'est toute la portée de la citoyenneté de l'Union. Pour pouvoir voter, les étrangers extracommunautaires doivent acquérir la nationalité française. Comparé à la procédure de nationalisation dans d'autres États, la procédure pour acquérir la nationalité française n'est pas plus compliquée. En outre, vouloir acquérir la nationalité montre l'attachement et la volonté de s'engager en faveur du pays de résidence, ce qui justifie la participation aux élections. Enfin,
la France accorde le droit à la double nationalité. Dès lors, ce n'est pas parce que la France n'accorde pas le droit de vote pour les élections locales aux étrangers qui ne sont pas des ressortissants de l'Union européenne qu'elle ne favorise pas l'intégration des membres des diasporas résidant sur son territoire. Enfin, je voudrais évoquer le cas de la communauté française à l'étranger. Les Français établis hors de France sont représentés tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale par des représentants qu'ils élisent. Ils contribuent donc très directement à la vitalité de notre démocratie. Je vous remercie. Thank you very much. And now the floor goes to Ms. Sena Nurçelik from Turkey. She will be speaking online, and she will be followed by Ms. Fiona Oluglin from Ireland. Please. Dear President, dear colleagues, I would like to congratulate the rapporteur for highlighting the positive contribution of diaspora communities to the society and presenting solid policy proposals for better integrating and empowering diaspora communities at the countries of destination. Diaspora communities constitute a significant portion of the society in most of the Council of Europe member states. As underlined in the report, we have to figure out ways that would enable active participation of diaspora communities in economic, social, and political life. In the report, there are several policy recommendations directed at member countries in order to create a suitable environment for the involvement and inclusion of diaspora communities. These comprehensive recommendations range from facilitating political participation at all levels to encouraging entrepreneurship. In order to achieve integration and inclusion of diaspora communities, member states, parliamentarians, and diaspora associations bear responsibilities. I believe that promoting and communicating positive narratives about diaspora communities would be the best starting point in this respect. All actors should actively work to highlight their accomplishments and contributions to the host countries. I believe that the media also has a key role in displaying political, economic, and cultural potential of diaspora communities as active members of society. Promoting their success in the host country through media and all relevant actors would help combating negative stereotypes about migrant and diaspora communities. As emphasized in the resolution, engaging diaspora communities in decision-making processes by granting them to elect representatives of their communities to national parliaments is crucial for their democratic participation. All member states should recognize and value diaspora communities not just for their economic output, but also as political actors who have much to offer to improve the democracy of their host countries and countries of origin. Finally, I would like to express my full support for the sound recommendations in the report. I believe that if member states could successfully implement these recommendations, we could see the full realization of the potential of diaspora communities at the European Council member states and their positive impact on the host countries in the near future. Thank you. Thank you. I call Ms. Fiona Oluglin from Ireland, and she will be followed by Mr. Asim Mulazada from Azerbaijan. Please, Ms. Fiona. Good morning, Mr. Chairman, and of course to my colleagues in Strasbourg and around Europe. And I thank you for allowing me the opportunity to speak on this important topic. And I want to congratulate Mr. Pisco on his report. I think he makes some very sensible suggestions which would be important for us to take on board. He, of course, highlights the very positive contribution of diasporas and their
associations to the development of their own country of residence. And I think he's correct in calling for strengthening diaspora policies to promote greater societal cohesiveness and inclusiveness. I think, in a way, this debate is very timely following the last 16 months. Because of COVID, we've seen a situation where people may have been further isolated from their country of origin and weren't able to travel to and fro where they might have done before. And they saw the importance of having that connectivity with their country of residence. So I think there is an opportunity to grasp this now. The diaspora, of course, make a very powerful contribution to both their country of origin and their country of residence, and that's culturally, socially and economically. And they can act as a unifying force, but all too often we've seen situations where people have been isolated in their country of residence, and that's absolutely something that we need to combine our efforts on, because we're a very rich continent in terms of our people, and when we look at our different languages and our different cultures. But most importantly, I think what Mr. Pesco says in terms of trying to take the concrete steps to promote and implement diaspora engagement policies are really important. And I agree with his call to ratify the Convention on Participation of foreigners in public life. In terms of our own diaspora policy in Ireland, we developed a new strategy last November as part of a series of measures to strengthen our own relationship with our own diaspora. And we've put specific commitments in our programme for government, and that's basically about prioritising the welfare of the Irish abroad, because people leave for different reasons and have different experiences of their residency. Also looking at how we can work about promoting our values abroad and celebrating the diversity of our diaspora. Of course, our culture is a common thread, and particularly we see that across Europe and across the world in celebrating St. Patrick's Day, and now a new move in terms of celebrating St. Bridget's Day. And of course, influence for our own country and indeed across Europe in terms of developing business and entrepreneurial projects are really, really important. I think there's an incredible potential to develop a lot of different policies around this, and I also want to note the positive response from Mr. Vitorino also. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I call now Mr. Asim Molazada from Azerbaijan, and he will be followed by Mr. Irakli Chikovani from Georgia. Mr. Asim, please. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a really very important issue discussing when migration growing in Europe. We have really simultaneously growing of anti-Islamism, anti-Semitism, racism, because of clash of culture, clash of civilization. And in this situation, probably a European model of tolerance does not work. Because what means tolerance? It's, first of all, I don't like you, but I'm patient. In a situation when different cultures are really facing each other and creating a multicultural system, first of all, should base on mutual respect. Respect to different race, respect to different culture, different religions. And I think that in this situation, we have to think about the rights of communities in Europe, ethnic minorities' rights, and it should include, first of all, their access to health system, social protection, education, and I believe that if there will be such a mechanism,
we should create a system which will resist to growing of clashes between civilizations and culture. On diaspora issues, there are a lot of sensitive things. Sometimes all diaspora, which are really far from country of residence, keeping different ideas, which may be creating a problem for the small and new established countries, especially in this post-colonial world, when also former empire trying to keep control on small and maybe not rich country. It's creating a lot of problems. That's why manipulation which exist sometimes are difficult, but also manipulation in cases where we have a rich diaspora. It's creating something like ethnic lobbying and probably in some cases issues of political corruption when rich diaspora trying to use its financial resources for promoting their own interests, and sometimes this interest even contradict to interests of country of resident, and sometimes it's even damaging their national security interests. That's why manipulation in both direction are very dangerous, and I think that creating strategy of diaspora in Europe should keep this type of issue under control in form of combating political corruption, also influence to media, because we are facing a lot of fake news system, and in new electronic media, this situation becoming a global problem. Thank you. Thank you. I call Mr. Irakli Chikovani from Georgia, and please be prepared, Ms. Maria Mezantseva from Ukraine. Please. It seems that there is no Mr. Chikovani, and in this case, I request Ms. Maria Mezantseva, and after her, Mr. Carlos Alberto Goncalves from Portugal, please. Thank you, dear President. Дякую, honorable colleagues, dear reporter. You have conducted a great job, Mr. Pisco. You have brought a very important issue which is uniting all of us across Europe, the issue of diasporas. And diaspora engagement in different fields is obvious, and it's of an interest of manifold ways. So governments employ a variety of methods to engage with their diaspora and use different institutional forms and different governmental levels. We're following the new trends of diaspora policies worldwide, and we could expect that the member states should have taken a deeper look at the outflows of human capital, and that they might focus on engagement immigrants in development strategies of their countries. Particular emphasis should be placed on the positive contribution of diasporas to the development of European countries and countries of their origins, in particular in the context of enhancing cultural diversity of the hosting countries, which mostly of my colleagues already mentioned, building the dynamic and constructive relationship with the countries of origin for economic and cultural exchanges and the common development. At the same time, the report mentions existing views on the manipulation of diasporas, and it also have been raised by my fellow colleagues, by countries of origin for political purposes or any other. Mr. Reporter, it's also critical
for the fact of racist, anti-Semitic, and other xenophobic acts against diasporas. So this document emphasizes the importance of ensuring respect for the political, social, economic, and cultural rights of diaspora members and supporting their activities within the host communities. The PACE has repeatedly researched various aspects of the existing diasporas in Europe and has come up with various initiatives to involve European diasporas in political, economic, and social life. I would like to mention that there are around 11 to 13 estimated million of Ukrainians living worldwide, and the recommendation that have been stipulated by you, dear rapporteur, in the recommendation have partially already been touched by Ukrainian Parliament. We have registered a law on dual citizenship, and we are looking forward to review it in Ukrainian Parliament. Furthermore, transnational nations are being formed in the world currently, and national life of today's globalized world is quite essential. So the new policy on diasporas is the new wave of bringing this House together and implementing the recommendations that were stipulated by you in the report. Obrigado. Thank you. Thank you. I now call Mr. Carlos Alberto Gonçalves from Portugal, and after him will be Mr. Ziya Altunaldis from Turkey. Please. Problème, je viens. Maintenant. Vous m'entendez? Il y a un problème, là. En plus, c'est très bas. Mais bon, Monsieur le Président, excusez-moi ce problème technique, mais les diasporas justifient aussi qu'on dépasse les problèmes techniques. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord souligner le fait que notre Assemblée parlementaire soit aujourd'hui en train de débattre d'un sujet auquel je donne une énorme importance et qui me paraît stratégique pour l'avenir de notre continent, pour l'avenir de l'Europe. Dans un monde de plus en plus global, c'est un devoir pour nos pays d'inclure les diasporas dans nos politiques nationales et les intégrer dans notre débat politique. Ayant l'expérience de mon pays comme exemple, je considère que les diasporas possèdent un potentiel politique, économique, social et culturel qu'il ne faut pas négliger et surtout qu'on ne doit pas négliger. Je pourrais, chers collègues, aussi souligner le rôle que ces diasporas jouent sur le plan diplomatique à travers leur contribution pour les relations entre pays d'accueil et entre pays d'origine. Les diasporas assument donc une valeur stratégique pour nos pays et, selon moi, une chance pour l'Europe et aussi pour les pays d'accueil. L'Europe que nous connaissons, la vraie Europe, c'est une Europe élargie aux diasporas qui sont implantées dans le monde et qui maintiennent des relations avec son pays d'origine. Mais le grand défi pour nos pays, c'est aussi, à mon avis, l'inclusion des diasporas dans les décisions nationales. Mon pays, depuis l'avènement démocratique, a permis aux Portugais de l'étranger de pouvoir participer dans les élections nationales. Et quand je parle de Portugais, je fais également référence aux binationaux. Même si le Portugal me semble être un très bon exemple, il reste encore dans mon pays un chemin à parcourir pour aboutir à une participation optimale de notre diaspora dans la vie politique portugaise. Ainsi, je considère que cette Assemblée parlementaire doit continuer à se mobiliser pour entamer ce chemin qui mènera nos diasporas à être incluses dans les processus de décision et des choix politiques des pays respectifs. Vous me dites, c'est souvent un chemin très long. Et c'est vrai que c'est un chemin plein d'obstacles. Mais je trouve que ce chemin, il est incontournable. Et c'est dans l'importance pour beaucoup pour nos démocraties. Ce rapport a le grand mérite de mettre à l'ordre du jour un sujet d'énorme importance pour nos pays et aussi pour nos sociétés. Parler des diasporas, c'est parler aussi du rayonnement de nos pays et parler du rayonnement de l'Europe dans le monde. Ce sont elles qui donnent la vraie dimension de notre continent et aussi du peuple européen.
Je voulais bien sûr terminer en félicitant mon collègue Paul Pisco, le rapporteur, pour son excellent travail autour d'un sujet que je trouve prioritaire et que cette Assemblée parlementaire doit prendre aussi comme un sujet prioritaire. Thank you. And now I call Mr. Ziya Altunaldiz from Turkey, and after him will be Ms. Yulia Ovchinnikova from Ukraine. Thank you. We're trying to get connected online. Thank you, Mr. Chair. It takes time to take floor from online, I think. Dear President, dear colleagues, let me begin by congratulating the rapporteur for his prominent work on highlighting the importance of diaspora communities for the host countries. As many of you know, 6 million people of Turkish descent currently live in European countries, and they continue to be a part of their host countries and to contribute their host states. Turkish diaspora in Europe has a history more than half a century. Formation of Turkish diaspora in Europe started with the labor agreements signed with several European countries back in 1960s. At the beginning, Turkish workers' migration to Europe did not consider themselves as permanent settlers in Europe. However, as time goes by, integration process began with the help of family reunifications. I am happy to say that Turkish people in Europe are no longer mere temporary workers. They are also active citizens serving to the host countries as scientists, like as COVID-19 vaccine inventors, doctors, engineers, entrepreneurs, artists, and even politicians. Turkey has always established close ties with the diaspora community in Europe in order to promote their integration in the host countries and to facilitate their links with the homeland. Diaspora communities significantly contribute to their countries of origin in many ways, as well as in their homeland. For this reason, my dear friends, they deserve to participate in political process in their homeland as well. With the technological and logistical advances and increased connectivity, diaspora communities have the opportunity to play both in role in the host countries as well as their countries of origin. With a view to facilitating their democratic participation in Turkey, Turkey has amended its election law in 2012 as to enable Turkish diaspora in Europe and elsewhere to cast their votes from countries where they reside. And we are happy to see that turnout in both general and presidential elections increased significantly since then. And that's why we all, I think, support diaspora in their homeland and to connectivity in the origin of countries as well. And thank you for your attention. Thank you. I call Ms. Yulia Ovchinnikova from Ukraine, and after her, Lord Griffiths from the United Kingdom. Dear Mr. Chair, dear Assembly, dear colleagues, at first, thank you very much to the rapporteur for his really excellent and great work. No doubt that diasporas and association of migrants of our compatriots abroad play an important role in the economic, social, political, and cultural development of both countries of residence and origin. They are the bridge enhancing inclusiveness and diversity and a key stakeholder and civic diplomacy. International mobility and migration flows have been recently growing, so numbers of foreign nationals are also increasing, and it would be required development of more inclusive national policies and European cooperation.
It is also important in terms of the Council of Europe activities in presenting national minorities, multilingualism, multiculturalism as part of democracy and human rights. The report recognized the value of diasporas and suggested a set of action, policies and governmental strategies to be implemented by the member states. It's very important for Ukraine, as Ukrainian diasporas are settled in numerous countries and contribute to the development of our country, etc., Canadian diaspora or USA. The initiative suggested by the resolution should be taken into account by national parliaments and governments in the formation and implementation of state policy on diasporas. At the same time, establishing a European Forum of Diaspora can become a great platform for international exchanges between diaspora communities. It's also worth noting that the report mentioned the problem of manipulation of diasporas by country of their living or origin by ruling non-democratic authorities or non-state actors for their own political or other purposes, also violating the law and human rights. The Council of Europe should advocate that diasporas cannot be banned and persecuted by their home countries. We should condemn stigmatization, discrimination and violence against national minority and diasporas and call to the combat hate speech in media or political speeches. We call to strengthen the multilateral dialogue and a more multifaceted cooperation with civil society and acknowledge the value of diaspora in the development of Europe. Thank you. Thank you. Now I call Lord Griffiths from the United Kingdom to be followed by Mr. Samad Seidov from Azerbaijan. Please. Thank you, Mr. President and colleagues. I'm a minister of religion and I've worked with diasporas for the whole of my working life. Mr. Pisco's report is most welcome. Time is short, a number of important points have already been made. I'd like to highlight three aspects of this question which might be added to the report. Firstly, there's the importance of remittances, money sent by members of diasporic communities to their families back home. According to OECD figures, remittance flows to lower and middle income countries amounted to a staggering 554 billion American dollars. This is more than the total foreign direct investment to those countries, and it's over 3 times the amount of official development assistance they receive. It's not difficult to imagine that the entire economies of developing countries depend on these flows. With that in mind, it's worrying to note that COVID-19 is likely to reduce these amounts by up to 14%. This will be a hammer blow for people already living in poverty. Before I make my second observation, let me explain that the membership of a church I served for over 20 years until my retirement had people from 55 different countries. Over 20 different mother tongues were spoken by our congregation. Since I baptized them, married them, buried them, I had easy access to a vast array of ethnic minority groups, and I can testify to the importance of these groups in providing solidarity and fellowship to their members. I mention significant work I did with Fijian, Korean, Ghanaian, Gambian, Sierra Leonean, Zimbabwean, and South African groups, and others too, in terms of affirming their rights, enjoying their culture, and finding educational and employment opportunities for them. And so to my second observation, having all these national groups under one roof allowed us to get them to relate to each other and avoid the danger of living in parallel universes. So Africans met Caribbeans, Asia touched Europe, North came together with South. Indeed, we saw a microcosm of the whole world. While people's national identity had ample opportunity to be affirmed, we were able to see integration between and across these groups. And finally, I must point up the generational question. First-generation migrants
are often content with, indeed they need the fellowship of others from the same cultural and national background. This often weakens with the second generation as young people attend school and make friendships with people from all kinds of backgrounds. And this process continues even further by the third. I'd estimate that 20 of the last 25 weddings at which I've officiated have been across diasporic groupings. Mr. Pisco's report is timely, and once again, I thank him for it. Thank you very much. And now the floor goes to Mr. Samad Seidov from Azerbaijan, and he will be followed by Mr. Per Lopez from Andorra. Thank you very much, Mr. President, and I want also express my gratitude to Rapporteur for this excellent report, very important report and very in time report. This is a vivid example that these kind of problems should investigate, should analyze, and especially here in the Council of Europe, because diversity is one of our core values, and that's why we should understand what we should do with this phenomenon. And again, I want to express my gratitude because a lot of positive recommendations we can see within the report, which is great and which is very important. At the same time, in the report, we can see some problematic issues, which is also very important, especially taking into account that the role of diaspora and diasporas are growing in Europe, and not only in Europe, all over the world. And from this point of view, I think we should take into account, but sometimes, my colleagues already mentioned about that, the role of diaspora and impact of diaspora to the country of origin. And that's a crucial one. Maybe first time in the history of this assembly, as a representative of Azerbaijan, I'm going to speak on behalf of Armenians who are living in Azerbaijan. They are citizens of Azerbaijan. But sometimes representative of very strong, very rich, very influential Armenian diaspora, they use as a tool for their own political reasons. These people are looking, I mean, those who are living in Azerbaijan, they are looking for peace, normal communication with the rest of the nations in my country also. But unfortunately, the strong, influential, and very big diaspora in France, in Russia, in the United States of America, sometimes try to manipulate with these people. And this is a problem. And that's why I think in this report, very rightly mentioned what we should do. And maybe we need more reports in this direction in order to understand that not only problems within the Europe, but sometimes this group of people try to create or try to manipulate with people who are living in the origin, in the country of origin. And that's why, from this point of view, I think this is an essential report. This is a very crucial report. This report shows us in which direction we should go. And the last very important remark which I wanted to say. Thanks God that we are returning back to understanding of our core values. That Europe is a place of diversity, not the place where we can see the same absolutely standards. Yes, we need the same standard, but we need the same standard in the environment of diversity. And from this point of view, again, thanks to Rapporteur. Thank you very much. Thank you. I call now Mr. Per Lopez from Andorra, and he will be followed by Mr. Viorel Richard Badea from Romania. Unfortunately, Mr. Lopez is not here, and for this reason, I call Mr. Viorel Richard from Romania, and he will be followed by Mr. Alal Amroui from Morocco. Please. Cari colleghi, caro Presidente, prima vorrei esprimere il mio sostegno maggiore per questa relazione e per le proposte che il progetto di risoluzione e il progetto di raccomandazione contiene. Come senatore e rappresentante dei rumeni che vivono oltre i confini del Paese, sto seguendo con grande interesse questo argomento e sono preoccupato dal modo in cui i miei concittadini sono integrati
negli stati in cui hanno scelto di vivere nella maggioranza dei casi in seguito al diritto alla libera scelta del muoversi e di soggiorno dell'Unione Europea. Ci sono delle comunità significative dei rumeni in Spagna, in Italia, Gran Bretagna, Germania, ma anche in altri numerosissimi stati. Secondo uno studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, OCDE, la Romania ha la quinta la più numerosa diaspora del mondo in seguito al numero degli abitanti. Ho iniziato al Consiglio d'Europa, in questa assemblea, fino adesso 3 mozioni per la risoluzione sui temi che fanno riferimento indubitabilmente con la sorte di una grande parte della diaspora rumena, rispettivamente il diritto al lavoro dei lavoratori domestici, soprattutto delle donne, l'impatto della migrazione della forza lavorativa verso i figli rimasti nei paesi di origine, tutti questi documenti diventando delle risoluzioni dell'Assemblea parlamentare. Lo statuto precario dei lavoratori transdoganali e stagionali d'Europa è stata un'altra mia proposta che è stata già trasmessa alla Commissione per la migrazione, per i rifugiati e per profughi, per assegnazione al relatore. Spero che le raccomandazioni che sono incluse in questi documenti verranno prese in considerazione dai fattori decidenti rilevanti per il miglioramento della situazione di queste persone. Tuttavia, per offrire delle condizioni di lavoro decenti simili a quelli dovuti a qualsiasi impiegato, sia per i lavoratori domestici quanto per quelli transdoganali, e non all'ultimo posto per assicurazione della protezione aumentata di questi figli di cui i genitori sono andati a lavoro all'estero. Cari colleghi, si dimostra estremamente importante l'impegno dei membri della comunità della diaspora per quanto riguarda tutto quello che rappresenta la vita della comunità in cui vivono, tramite il coinvolgimento di questi al processo decisionale per la rispettiva comunità, ma allo stesso tempo sono molto importanti anche gli sforzi che gli stati di origine devono fare per creare, in un asse di tempo ragionevole, delle premesse solide per facilitare il rientro nel paese di origine ai membri della diaspora che vogliono intraprendere questo ritorno. Tuttavia sostegno fortemente un partenariato strategico tra gli Stati, la società civile, il settore privato e le organizzazioni internazionali capaci di generare una politica europea riguardo la diaspora, e questa proposta rivolta al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per essere elaborata una carta bianca delle buone pratiche dell'inserimento della diaspora negli Stati membri del Consiglio d'Europa mi sembra una proposta eccellente. Grazie mille. Thank you very much. And now I call Mr. Alal Amraoui from Morocco, and after him, please be prepared, Mr. Ildiz from Turkey. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je commencerai par féliciter mon ami Pisco pour son excellent rapport que je salue. Alors, on est dans un monde mondialisé, la diaspora constitue un pan essentiel pour le rapprochement entre les pays d'origine et les pays d'accueil. Le Maroc a accueilli une réunion du réseau interparlementaire à Rabat en 2018 pour la diaspora. Et le Maroc, comme vous savez, il compte une très forte diaspora à l'étranger, pratiquement 5 millions, dans une grande partie en Europe. Les ressortissants marocains à l'étranger arrivent à être très bien intégrés au sein de leur pays d'accueil, tout en gardant des liens indéfectibles avec leur pays d'accueil, avec leur pays d'origine. Avec leur culture, avec une identité mixte, ils représentent en général des exemples de réussite et même des success stories qui partout dans le monde se sont imposés dans des différents domaines, notamment l'économie, la politique, les sciences et la culture. Et grâce à leur culture, ils jouent un rôle aussi important dans la lutte contre le fanatisme, l'extrémisme. Et du côté du Maroc, on a toujours considéré la diaspora comme une richesse nationale et des ambassadeurs de leur pays au sein des pays d'accueil. Il y a toujours eu un département ministériel qui s'occupe des Marocains du monde. Actuellement, on a une ministre issue également de la diaspora qui était membre au sein de cette assemblée. On a un conseil de la communauté marocaine à l'étranger qui est une instance constitutionnelle.
Il y a encore à faire sur le plan politique pour s'assurer de leur pleine participation effective aux échéances électorales au niveau de leur pays d'origine. Les modalités logistiques n'ont pas encore été définies, mais pratiquement, il y a unanimité autour de l'importance de leur participation. Cette diaspora connaît bien sûr aussi des difficultés au sein des pays d'accueil avec une montée de la xénophobie, de l'islamophobie. Ils sont victimes aussi de discrimination de toutes sortes. Et le Maroc, je voudrais souligner que le Maroc a veillé à ce que le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté à Marrakech en 2018, prenne dûment en considération l'apport important des diasporas dans le développement des pays, à la fois d'origine et de destination. En effet, le pacte de Marrakech a instauré pour la première fois une méthodologie avec une coopération qualitative entre pays d'origine et de destination, en vue d'une gouvernance migratoire responsable et coordonnée. Je signalerai aussi qu'au Maroc, on commence à avoir une diaspora aussi importante d'un certain nombre de pays d'Afrique et du Moyen-Orient, Asie, Europe et Afrique subsaharienne. Jadis un point de passage, notre pays s'est transformé en destination de résidence. Encore une fois, c'est un excellent rapport et je vous remercie. Thank you. And now I call Mr. Ildiz from Turkey. And after him, please be prepared, Mr. Rafael Husseino from Azerbaijan. Please. I really appreciate the tremendous and dedicated work by Mr. Rapporteur. As a country which is very experienced on diaspora issues, Turkey, and myself as a former consul in the diplomatic service, we try to contribute for its efficiency. Indeed, dear colleagues, I will not repeat the previous speakers, but I must say that Europe and the area of Council of Europe in general should be the best placed in the earth for diaspora policies, diaspora practices, because of its complementary economies, complementary demographics, and its position near to the origin of migration countries. But when we look back at the record in the previous decades, it is mixed. Of course, there are some success stories, there is improvement, but unfortunately it took sometimes 4 decades, 5 decades, 6 decades to legislate relevant laws and improve good practices. In other parts of the world, there are good examples also. For example, Australia and some other countries, they were more rapid and more efficient in some legislations and practices. That's why I urge all members of the Council of Europe to get prepared, because now we may see that these issues may be relevant now for some countries, but in the near future, it will be very relevant for everybody in the Council of Europe. I hope this report will be a tool to incentivize for this purpose. As I said, there are many success stories in the diaspora. Diasporas are vibrant communities, but with special needs, sometimes affirmative action. As one other previous speaker said, the 2 doctors, Turkish doctors, as diaspora in Germany, they improved, they developed this BioNTech vaccine as a service to whole humanity. Why not other examples in the near future? Thank you. Thank you. Now I call Mr. Rafael Husseino from Azerbaijan, and he will be followed by Mr. Mikhail Melkumian from Armenia. Please. Thank you, Chair, dear colleagues. Times that is moving forward has changed dramatically the concept of diaspora and accordingly the diaspora policy of countries over the past 50 years. This is especially true for a number of newly independent states, primarily post-Soviet states and peoples.
I am well aware of the important role of global political processes in the life of the diaspora. On the example of my country, Azerbaijan, as a person who has studied this problem for decades and has contacted many members of the diaspora of different ages in different countries. It is fate of the Azerbaijani state, which is celebrating the 30th anniversary of its restored independence this year, that it has a diaspora 4 times exceeding its citizens. The population of Azerbaijan is 10 million, and the number of Azerbaijanis living abroad makes up 40 million. It is true that 30 million of these 40 million live in Iran, and although they constitute officially a national minority in this country, in fact, they make up the national majority in this country. It is an unusual and unprecedented bitter reality in the world that, for decades, so many people have not even allowed to have even primary school in their own languages. The number of members of Azerbaijani diasporas, mainly in Europe, America, and other continents, exceeds 10 million. During the Cold War, closed borders blocked the road for most diaspora members to their homeland, and many of them were even officially considered enemies. Today, the role of the diaspora is becoming more and more important, both in the countries in which they live and in the countries to which they belong originally, because they are perceived as significant bridge in interstate relations. Today, just as the diasporas need attention and care from the countries in which they live and their homeland, in parallel, they are needed both by their homeland and the countries of which they are citizens or choose their place of residence. This, of course, underlines the importance of coordination and systems approach in diaspora policy. I think that in the future, it would be very good to have a permanent forum of the European diaspora every year or every 2 years in order to have an open exchange of views. I would like to outline here the mechanism for implementing my proposal. I think that the organizer of this forum could be the Council of Europe, which over time has to resort to innovations and new methods of work. I hope that the European Forum of Diaspora will lead to many effective and real practical results if organized by the Council of Europe without diminishing the importance of the World Forum for Democracy, also organized by the Council of Europe in recent years. Of course, as in the Forum for Democracy, it's possible to expand the circle of participants not being limited to the 47 member states. Such a bridge, which the Council of Europe could successfully build, would be an invaluable contribution to the future systematic and effective functioning of diasporas. Thank you. Thank you. Now we'll try to get connected with Mr. Melkuman from Armenia. He will be speaking online. Can we get in touch with him? No? Yeah, unfortunately, we cannot get connected with him. And in this case, the floor goes to Madam Serap Yashar from Turkey, to be followed by Ms. Evgenia Kravchuk from Ukraine. Please. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais féliciter le rapporteur, Monsieur Pisco, pour son excellent rapport sur la diaspora. Dans ce rapport, le rapporteur attire avec succès notre attention sur le potentiel des diasporas, les politiques axées sur la diaspora et les obligations des gouvernements envers les communautés de la diaspora. Cependant, tout en souligne le grand potentiel des communautés de la diaspora et les responsabilités des gouvernements hautes à cet égard. Nous devons être conscients du fait que les communautés de la diaspora en Europe sont toujours confrontées à de graves problèmes dans l'exercice de leurs droits et libertés. Je voudrais mentionner certains des problèmes dans le contexte de la communauté de la diaspora turque en Europe. L'histoire de la diaspora turque en Europe remontait aux années 1960. Depuis le début, la Turquie a maintenu des liens étroits avec ses habitants résidents en Europe et a soutenu leur intégration dans la société d'accueil
et l'exercice de leurs droits et libertés dans leur pays d'accueil respectif en tant que citoyens égaux. Malheureusement, en raison de la montée de le populisme, de la xénophobie et du racisme, certaines ONG établies par la diaspora turque ou la communauté musulmane ont été soumises à des restrictions importantes qui violent leur droit à la liberté de réunion et d'association. Parallèlement, on assiste à de graves problèmes en ce qui concerne l'enseignement et l'apprentissage de la langue maternelle et de la religion. Certains pays tentaient de limiter le nombre d'enseignants et de responsables religieux turcs envoyés par le gouvernement turc. Malheureusement, certains pays mettant de sérieux obstacles à l'apprentissage de la langue maternelle et de la religion sous le couvert des préoccupations sécuritaires. Ces actions illégales envers les diasporas constituaient une grave violation des droits humains. Je suis heureuse de voir que ce rapport présentait un cadre positif pour les communautés de la diaspora et le gouvernement hôte en proposant des politiques axées sur la diaspora et des relations constructives. Cependant, nous devons garder à l'esprit que les difficultés rencontrées par les communautés de la diaspora les empêchent toujours de jouir de leurs droits en tant que citoyens égaux dans certains pays. J'espère que ce rapport contribuera à changer la perspective envers les communautés de la diaspora. Merci beaucoup. Thank you. I call Ms. Yevgenia Kravchuk from Ukraine, and after her, please be prepared, Mr. Attila Tilki from Hungary. Please, Ms. Yevgenia. Thank you, Mr. President. Dear Assembly members, dear Rapporteur, the main idea which is raised in the report to come up with the joint strategy on the development of the unified policies on diasporas is very well received by all our colleagues. This is a strategic approach, would it be realized, to set the predictable long-term standards for both receiving diasporas countries and sending diasporas countries. The proposed initiatives can be implemented mainly in countries with strong economies and strong democratic institutions. It is also worth noting that the report only touches on the issue of manipulation of diasporas by countries of origin or non-state actors for their own political or other purposes. It is obvious that for the Ukrainian side, this aspect is currently a priority interest, in particular given the use of Russia and some other countries of their own diasporas to implement their scenarios in Ukraine. I would also address the same notion on manipulations in the attempts of some countries to provide their national passport to the citizens of other countries. Without any doubts, I support the key provision of the draft resolution that the diaspora policies across the European continent should focus on promoting the political integration of diaspora communities into the host countries, while also encouraging and facilitating ongoing engagement with their countries of origin. I will support the proposed resolution and recommendation. Thank you. Thank you. And now I call Mr. Attila Tilki from Hungary, to be followed by Mr. Abdelali Hamidin from Morocco. Please. Hungary pays special attention to Hungarian communities abroad. After 2010, the policy for Hungarian communities abroad became crucial, focusing both on Hungarians in the Carpathian Basin, Hungarians who stuck abroad as a result of the peace treaties ending the First and Second World Wars, and Hungarians in the diaspora, expatriates and their descendants. Regarding relations with Hungarians in diaspora, Hungary opened a new chapter in 2010, rebuilding relations with Hungarian communities in diaspora became a crucial aim. Diaspora policy gradually became more and more important field of the policy for Hungarian communities abroad. The Hungarian Diaspora Council was established 10 years ago
as part of which maintaining communication with diaspora organization in continuous. The Hungarian diaspora is well organized. There are hundreds of Hungarian organizations worldwide. One of the most important goals of Hungary's diaspora policy is to keep in touch with these communities so Hungarians abroad may preserve their identity. Unlike other countries, Hungarian diaspora policy focuses on preserving and strengthening Hungarian identity. We mainly organize programs in the fields of education and culture. In the past few years, we have paid special attention to young people of the second, third, and fourth generation. We have launched several programs that are aimed to reach young people with Hungarian roots, such as the Student Travel Program Immersion Tours, as part of which every year 1,000 students living in the diaspora have an opportunity to visit Hungary. All of these contribute to fostering a sense of belonging to and community with the Hungarian nation. Because of the peace treaties after the First World War, for example, 100,000 Hungarians stuck to the territory of Ukraine. So for us, it's very important that Hungarian people lived in the territory of Ukraine should have the original minority. Thank you. Thank you very much. And now the floor goes to Mr. Abdelali Hamidine from Morocco. And our last speaker after him will be Mr. Dmitro Nataluha. Please. Chers collègues, au nom de la délégation marocaine, je remercie Monsieur le rapporteur, Monsieur Pisco, et je le félicite par la qualité de son rapport. Monsieur le Président, le Maroc est devenu un carrefour migratoire pour les circulations euro-africaines. Le Maroc est devenu une étape clé pour les migrants subsahariens qui cherchent à quitter le continent africain. La durée de l'étape n'étant pas fixée à l'avance, ils ont besoin de se loger, de travailler et d'obtenir toutes sortes d'informations nécessaires à la poursuite de leur aventure. Le Maroc est devenu un pays d'accueil et mène une ambitieuse politique à l'égard des migrants qui souhaitent s'installer dans le pays. Depuis 2014, 2 campagnes de régularisation ont permis de donner une carte de séjour à près de 60 000 personnes. L'intégration des subsahariens au Maroc progresse petit à petit. Les autorités sont à l'écoute de la société civile pour que les personnes migrantes puissent pleinement avoir accès aux droits sociaux, à l'école, à la santé. Monsieur le Président, le Maroc compte également une communauté immigrée dans le monde, notamment sur le continent européen, communauté attachée à son pays d'origine. Il reçoit aussi une attention particulière de Sa Majesté le Roi. Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ces très hautes instructions aux autorités compétentes et à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport afin d'œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables et raisonnables qui soient à la portée de tous, afin de permettre aux familles marocaines à l'étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Monsieur le Président, nous soulignons l'importance d'un dialogue élargi, d'une coopération et d'une coordination entre les autorités des pays d'accueil pour développer et de mettre en œuvre des politiques d'intégration, y compris dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la protection sociale et de l'inclusion économique. Les formations professionnelles nécessaires pour les migrants pourraient être encouragées par un partenariat entre les gouvernements, les milieux d'affaires et les associations des diasporas. Il est nécessaire d'inclure dans la législation nationale des dispositions efficaces pour les migrants en cas d'exclusion et de discrimination. Nous soulignons l'importance de la lutte contre les stéréotypes pour l'intégration des diasporas et la réalisation de leur potentiel en tant que participants démocratiques, en rappelant les obstacles découlant du populisme, de la xénophobie et du racisme,
pour la participation démocratique des diasporas. Merci, Monsieur le Président. Merci. And now I call Mr. Dmitro Nataluha. Is he here? Since he is not here, then we have two more speakers who requested to present their speeches. And I call Ms. Verolen from Finland, and after her will be Ms. Erdem from Turkey. Please. We are trying to get connected via online. Yeah. Mr. President, do you hear me? Very good, thank you. Mr. President, diasporas have crossed barriers between people for a long time, and this excellent report discloses good examples on how they have benefited both old and new residents in local settings. A common and sound European policy adds to this. As we know, diasporas increase possibilities for economic, social, and cultural development. They can have a positive impact on cultural integration, consisting of language proficiency, independence from social welfare, inclusion to the public sphere, and employment relationship. As diasporas play a key role in transmitting information to new residents on local culture, habits, possibilities, and people, the assistance they can offer for finding a job in a new culture can become a turning point in the newcomer's life. A good example in point can be given from a Finnish city where a young entrepreneur has established a service in cooperation with the city council to associate immigrant background youth with local employees. Project is called Give an Opportunity. Increasing similar services in Europe would enrich European societies by large. Association assistance services in employment should be understood as vital operations for local diasporas as they facilitate the integration and provide support to newly arrived immigrants. As diaspora members also help new arrivals to cope with psychological factors that relate to language barriers, loss of usual social networks, and legal uncertainty, assistance to find an employee is a fruitful means to answer challenges on personal, local, national, and transnational levels. Diasporas can be platforms where 1 + 1 = 3. In addition to offering access to labor market, social integration should be promoted also via democratic participation, access to education, and strong dialogue between host countries, diaspora communities, and countries of origin. There is very much to be done in forming diasporas into constructive venues for cooperation between people from different backgrounds. Thank you very much. Thank you. And dear colleagues, that concludes the list of speakers. And I call Mr. Pisco, rapporteur, to reply. Mr. Pisco, you have 3 minutes, please. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais commencer tout d'abord pour remercier à tous les collègues qui ont intervenu dans ce débat, qui me semble très riche et avec des contributions très importantes, surtout parce qu'on s'est aperçu très bien dans le fait que ce rapport, il a une convergence d'opinions de la part de nos collègues qui reconnaissent l'importance des diasporas dans nos sociétés. Et ça, c'est très important parce que cette convergence, c'est aussi le signe que le Conseil de l'Europe fait un travail au niveau
de la conscientisation de ces questions qui, j'espère, puissent donner ses fruits auprès des gouvernements. J'aimerais aussi mettre en évidence le fait que M. Vitorino a manifesté sa convergence envers les propositions du rapport et qui a manifesté une disponibilité pour une coopération plus étroite entre le Conseil de l'Europe et l'OIM, ce qui est vraiment fondamental pour approfondir ces thèmes. L'objectif du rapport, c'est aussi promouvoir la bonne coopération entre pays. Et si on arrive à faire ça, à sensibiliser les pays pour quitter ces différences et pour reconnaître ces diasporas, ça serait vraiment fondamental. Et l'objectif de ce rapport, c'est emmener un peu plus de paix où elle n'existe pas, dans les endroits où elle n'existe pas, plus d'intégration, plus de reconnaissance aux droits des gens. Et les accords bilatéraux qui ont été ici mentionnés, il me semble une part très importante pour que les relations entre les pays puissent faire aussi la reconnaissance des citoyens migrants des différents diasporas. Notre collègue Bernard Fournier a dit que l'immigration, parfois, elle fait peur. Et la question, je crois que là, c'est un point très important, mais je crois que c'est pire si tout le monde vit avec la peur des autres. Et comme ça, on n'arrive pas à avoir des sociétés qui sont plus harmonieuses et qui reconnaissent les droits des autres. Au contraire, on devrait bien profiter le fait que les diasporas soient dans nos pays pour que tout son potentiel à tous les niveaux, culturel, social, diplomatique, politique, puisse être vraiment mis en évidence. Je crois aussi que c'est très important de mettre aussi en évidence ce qui a été dit par rapport aux besoins de nouvelles stratégies, par rapport aux diasporas qui doivent être menées soit par les organisations internationales, soit par les pays. Parce que si on adopte ces nouvelles stratégies, c'est déjà quelque chose de très important pour enlever l'indifférence avec laquelle beaucoup de pays et organisations abordent la question des diasporas, ou même, des fois, une négation des droits des autres. Je crois qu'ici, on peut surtout défendre plus de droits et non enlever les droits. Les diasporas sont vraiment stratégiques pour l'Europe et j'aimerais aussi remercier le soutien de tous les collègues qui ont été le président de notre commission d'immigration depuis Madame Saïba Gafarov, Doris Fial et aussi notre président Pierre-Alain Fridez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much. Dear colleagues, I would like to apologize for small mix-up because we still have the very last speaker, the last but not the least, and since the debate is not closed yet, I give the floor to Ms. Erdem from Turkey. Please. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen! Zuallererst möchte ich dem Herrn Berichterstatter Paolo Pisco für den wunderbaren Bericht bezüglich der Diasporas bedanken und ihn auch gratulieren. Ich komme aus der Türkei. Wie es Ihnen bekannt ist, leben mehr als 6 Millionen Türken in Europa. Die in Europa lebenden Menschen werden mit der Zeit ein Teil vom europäischen Land und dienen dadurch dem Aufenthaltslandes als Wissenschaftler, Ärzte, Ingenieuren, Künstler, Politiker etc. Hier will ich 2 wichtige Beispiele geben, und zwar die Wissenschaftler Özlem Türeci und Uğur Şahin, welche in Deutschland geboren sind und Familienmitglieder einer türkischen Familie, welche in den 60er Jahren nach Deutschland gesiedelt hatten, sind. Diese beiden Wissenschaftler dienen nicht nur Deutschland, sondern der ganzen Menschheit mit der Impfstoffempfindung gegen Covid-19. Hieraus kann entnommen werden, dass Diasporas mit der Zeit führende Rollen spielen können. Ich bin mir sicher, dass Diasporas ein hohes Beitragspotenzial für das Aufenthaltsland haben können.
Wir hatten als türkische Gruppe Änderungsanträge bezüglich Hinzufügung von Islamophobia zum Text und dem Lernen der Muttersprache nebst der Sprache des Aufenthaltslandes gegeben. Der Herr Berichterstatter hatte diese in der Kommission angenommen. Wir danken ihm nochmals. Es ist uns sehr wichtig, dass die Diasporas ihre kulturellen Beziehungen mit dem Herkunftsland fortführen können. Sie sollen vollends das Recht haben, diese zu bewahren. Auch die Rechte der Diasporas im Aufenthaltsland sollten geschützt werden, auf kultureller, menschlicher, religiöser und auch politischer Ebene. Alle Mitgliedsländer sollten dazu beitragen. Ich bin der Hoffnung und Meinung, dass dieser Entwurf diesem dienen wird. Dankeschön nochmals. Thank you very much. And does the chairperson of the committee wish to speak? Merci, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Au nom de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, permettez-moi de féliciter M. Pisco pour ce rapport substantiel qui est le résultat de nombreuses années de travail continu dans notre commission sur le thème de la diaspora. Les migrations en provenance et à destination des pays européens étant en constante augmentation, l'Europe doit promouvoir une politique de diaspora standard afin de valoriser et de rendre digne la présence des diasporas dans les pays d'origine ainsi que dans les pays d'accueil. Les communautés de la diaspora représentent une opportunité pour les pays européens d'enrichir leur diversité culturelle et de développer des relations solides d'échanges économiques et culturels avec les pays d'origine. Les États membres du Conseil de l'Europe peuvent trouver leur intérêt à soutenir les membres de la diaspora s'ils s'engagent auprès d'eux, leur donnent les moyens d'agir et les rendent autonomes, permettant ainsi une plus grande cohésion et inclusion dans la société et évitant le risque de leur exclusion politique qui peut conduire à la xénophobie, la radicalisation et l'extrémisme. Ces dernières années, les migrations forcées et les nouvelles opportunités d'emploi ont permis à un nombre croissant de communautés d'expatriés de s'établir dans toute l'Europe et de contribuer au développement de leur pays d'origine et d'accueil. Cependant, il existe encore des différences dans les politiques nationales qui ralentissent le processus d'inclusion dans les pays d'accueil par le biais du maintien de barrières légales et administratives à l'engagement économique et politique des diasporas. Dans mon pays, la Suisse, sur une population de plus de 8 millions d'habitants, plus de 22% des résidents et un employé sur 4 n'ont pas de passeport suisse. Plus de 34% des personnes de plus de 15 ans vivant en Suisse sont issues de l'immigration. Les membres de la diaspora contribuent à notre produit intérieur brut, participent aux recettes fiscales et au régime national d'assurance sociale. Personnellement, je suis un grand partisan de l'idée qu'il est temps pour le Conseil de l'Europe d'examiner comment il peut s'impliquer en faveur des diasporas en vue d'identifier les bonnes pratiques quant à la gestion de la coopération avec les diasporas et de bénéficier au mieux du potentiel représenté par ces diasporas. Le Conseil de l'Europe peut jouer un rôle majeur dans l'élaboration d'une politique européenne commune en matière de diaspora et dans la promotion de la coopération internationale en rassemblant les différents acteurs qui façonnent les politiques nationales en matière de diaspora, notamment les parlements, les gouvernements, les associations de diaspora, les ONG, les médias et les organismes de recherche. Je vous encourage, chers collègues, à soutenir le projet de résolution et le projet de recommandation présenté par notre collègue M. Pisco et plus globalement à soutenir et à relayer dans nos pays respectifs cet appel en faveur d'un engagement clair et déterminé en faveur de la question des diasporas. Merci pour votre attention. Thank you very much. And now, dear colleagues, I can officially, solemnly declare that the debate is closed. The Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons has presented a draft resolution, document number 15250, to which 8 amendments have been tabled, and a draft recommendation to which no amendments have been tabled. I understand that the chairperson of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons wishes to propose to the Assembly that amendments 1, 3 and 2 to the draft resolution, which were unanimously approved by the Committee, should be declared as agreed by the Assembly. Is that so, Mr. Fridas? Oui, tout à fait. Thank you. Does anyone object?
If so, please ask for the floor by raising your hand in the hemicycle for those who are present, or via the remote system. No. As there is no objection, I declare that amendments 1, 3, 2 to the draft resolution have been agreed. Under the rule 34.12, introduced by resolution 2350, any amendment which has been rejected by the committee ceased for report by a 2/3 majority of the votes cast shall not be put to the vote in plenary and shall be declared as definitely rejected unless 10 or more members of the assembly object. I understand that the chairperson of the Migration, Refugees and Displaced Persons wishes to propose to the assembly that amendments 7, 6, 5 and 4 to the draft resolution, which were rejected by the committee with a 2/3 majority, be declared as rejected. Is that so, Mr. Freitas? C'est tout à fait exact. Thank you. As nobody objects, amendments 7, 6, 5 and 4 are rejected. Please, could those who object raise their hand in the hemicycle for those who are present or via the remote system? I remind the Assembly that the objection must be supported by at least 10 members. No? There is no rejection. Okay. Yes, since there are only 7, not 10, those people who object, the decision holds. Yes. Fewer than 10 members object, and so amendments 7, 6, 5, and 4, 6, 8, 7. Sorry. Yeah. So the amendments 7, 6, 5, and 4 are rejected. And now we go directly to amendment number 8. I call now Mr. Vladimir Kozhin to support amendment 8. You have 1 minute, please. Mr. Vladimir, we cannot hear you well. Please speak up. Dear colleagues, is there anyone else who wishes to support the amendment? No? Yeah. Yes, if nobody supports the amendment... sorry? No? Okay, we have Mr. Kislyak online. He wishes to speak. Please, Mr. Kislyak. Да, господин председатель, я к этому еще хочу добавить, что по предыдущим резолюциям, которые вы пакетом сказали, что 10 возражений нет, по моим подсчетам, по крайней мере, со стороны нашей делегации, было 10 возражений, и, к сожалению, вы довольно быстро вопрос закрыли. Меня это удивляет, как и других членов моей делегации. Господина Кожина, к сожалению, нет, но я хотел бы сказать, что в поправке номер 8 речь, в общем, она самая очевидная. Речь идет о том, чтобы
были положения, которые предотвращают проявление любых форм системной дискриминации в отношении диаспор. Я думаю, что эта тема самая очевидная для нашей организации, и поэтому включение такого положения в резолюцию по теме диаспор, безусловно, была бы чрезвычайно полезной. Ну, а касаясь предыдущих поправок, я вам должен сказать, что, к сожалению, в результате вот этой ускоренной процедуры рассмотрения выпала возможность обсудить некоторые правовые аспекты резолюции, которые при всех ее позитивных элементах делают ее малоприемлемой для целого ряда делегаций, в том числе для моей. Спасибо. Thank you. Thank you, Mr. Kislyak. I have been informed that Mr. Pisco, rapporteur, wishes to propose an oral sub-amendment on behalf of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons as follows. In Amendment 8, leave out the words systemic discrimination against diasporas, including in the virtual space, especially in the context of maintaining relations with the country of origin, and insert the words discrimination against diasporas. In my opinion, the oral sub-amendment meets the criteria of Rule 34.7a and 67.4d. Is there any objection to the oral sub-amendment being debated? This objection requires the support of at least 10 members of the Assembly. Please raise your hand or request to speak using the remote system. Any objection? No? Fewer than 10 members object to the oral sub-amendment being debated. I call Mr. Pisco to support the oral sub-amendment. One minute, please. Merci, Monsieur le Président. Seulement pour dire qu'on est en condition d'accepter une partie de cet amendement avec une autre rédaction qui c'est effectivement, comme vous l'avez dit, en gardant seulement la rédaction as well as to prevent the manifestation of any forms of discrimination against diasporas. Thank you. Okay. Thank you. Does anyone wish to speak against the oral sub-amendment? No? What is the opinion of the mover of the main amendment, Mr. Vladimir Kozhin? Can we bring him on? Okay. The Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons is, of course, in favor of the amendment. I will now put oral sub-amendment 1 to the vote. Members present in the chamber should use the hemicycle voting system. Members participating remotely should vote using the remote voting system. The vote in the hemicycle and via remote voting is now open. The vote is closed. I call for the result to be displayed. Oral sub-amendment 1 is agreed. We will now consider the main amendment as amended. Does anyone wish to speak against the amendment as amendment? No one? What is the opinion of the committee on the amendment? La commission est favorable. Okay. I shall now put Amendment 8
as amendment to the vote. Members present in the chamber should use the hemicycle voting system, and members participating remotely should vote using the remote voting system. The vote in the hemicycle and via remote voting system is open. The vote is closed. I call for the result to be displayed. Amendment 8 as amended is agreed to. We will now proceed to vote on the draft resolution contained in document 1525-0 as amended. The vote is open. The vote is closed. I call for the result to be displayed. The draft resolution in document 1525-0 as amended is adopted. Now we go to draft recommendation. We now come to the draft recommendation presented by the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons, to which no amendments have been tabled. We will now proceed to vote on the draft recommendation contained in document 1525-0. The vote is open. The vote is closed. I call for the result to be displayed. The draft recommendation in document 1525-0 is adopted.
Please be seated. Ça va, Pierre-Alain? Tout va bien? Tout sous contrôle? Allez. Please be seated, dear colleagues. We will start in a minute. He's only available until 11:30. Yeah. So what? Good morning, dear colleagues. We have our next item of business this morning, which is a current affairs debate on the need for an effective mechanism, solidarity mechanism between European countries to relieve migratory pressure on frontline countries. The speaking time is limited to 3 minutes for all members, except for the first speaker, chosen by the Bureau, who is allotted 7 minutes. We will also hear a statement from Mr. Notis Mitaraki, Minister of Migration and Asylum of Greece. We will end the debate in any case by 1 o'clock. We will start by our first speaker, Pierre-Alain Frides, for 7 minutes, after which we will immediately come to the statement of the Minister. Pierre-Alain, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a pris l'initiative de ce débat d'actualité après le retour de sa sous-commission ad hoc d'une visite d'information en mai dernier en Grèce sur la situation des réfugiés et des migrants sur l'île de Lesbos après la destruction par incendie du camp de Moria. Suite à cette visite, il a paru nécessaire à la Commission de transmettre 2 messages forts. Le premier est la nécessité de protéger la vie et la dignité de celles et ceux qui arrivent dans nos pays et sur nos côtes, qu'il s'agisse de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d'asile ou de réfugiés. Le second est l'importance de concrétiser la nécessaire solidarité de l'ensemble de l'Europe envers les pays en première ligne qui assument la plus grande charge face à l'arrivée des migrants. Les récents événements survenus à Ceuta ont donné un motif supplémentaire à la tenue de ce débat. L'afflux soudain de plus de 8000 migrants en situation irrégulière et demandeurs d'asile, dont de nombreux enfants non accompagnés, a mis à rude épreuve la petite enclave espagnole située sur la côte nord-africaine. Au cours de notre visite en Grèce, nous avons rencontré des représentants du HCR, du CICR, de la société civile, de différents ministères, nos collègues du Parlement et des réfugiés dans les centres d'accueil. Nous avons été informés qu'en raison de la pandémie de Covid-19, le nombre d'arrivées avait considérablement diminué, mais que l'accès sûr au territoire grec était devenu un problème en raison des contrôles stricts aux frontières. Nous avons reçu des témoignages faisant état d'allégations de renvoi et de blocages musclés, les pushbacks. Si la situation sur le continent est désormais meilleure, la plupart des 14 000 demandeurs d'asile dans les centres d'accueil insulaires restent exposés à des conditions d'existence particulièrement difficiles. Les organisations non gouvernementales ont lancé un appel aux pays européens pour qu'ils mettent en place un mécanisme de relocalisation plus efficace. Elles ont également demandé aux autorités grecques d'établir des partenariats institutionnels avec la société civile sur les questions relatives à l'aide apportée aux migrants et aux réfugiés, en particulier pour fournir des services de santé durables. Les femmes enceintes ne reçoivent pas les soins de santé minimaux nécessaires dans les centres d'accueil et il y a des problèmes d'hygiène et d'accès aux vaccinations. Les enfants dans les centres ne sont pas scolarisés et bénéficient uniquement d'une éducation non formelle. Des préoccupations majeures ont également été exprimées concernant la durée des procédures d'asile qui peuvent durer 2 ans. Plus de 18 000 demandes d'asile sont en attente. Une fois que les personnes quittent les centres, en tant que réfugiés ou personnes ayant besoin d'une protection internationale, une nouvelle série de problèmes se posent, notamment l'absence de programme d'intégration.
Nous avons également appris de nos collègues du CICR que 1500 personnes ont été signalées comme mortes ou disparues suite à leur traversée de la mer Égée ou de l'Evros depuis 2015, parmi lesquelles 528 mineurs. La procédure d'identification se révèle très compliquée en raison de l'absence d'un système unifié. Cependant, les évolutions positives sont à signaler. 745 enfants migrants non accompagnés et séparés ont été relocalisés dans différents pays européens. Mais on devrait faire beaucoup plus en termes de relocalisation et notre commission travaille actuellement sur un rapport concernant cette question préparé par Lord Dundee. Une autre nouvelle positive est que la Grèce a également suivi les recommandations de notre Assemblée et a adapté sa législation en interdisant la rétention des enfants migrants. Le moment phare de notre visite à Lesbos a été la visite du centre d'accueil temporaire et d'identification de Mavrovouni. Nos impressions ont été mitigées. D'un côté, nous avons vu l'espoir et les sourires sur les visages des personnes qui ont échappé aux guerres et à la misère. Et de l'autre côté, nous avons constaté des conditions de vie très difficiles, des enfants qui n'ont pas accès aux écoles et aux terrains de jeu, des femmes enceintes qui ne bénéficient pas des soins nécessaires. Nous constatons, après la visite du centre, que les autorités grecques s'emploient, après l'incendie de Moria, à améliorer les conditions d'existence des réfugiés en leur fournissant un hébergement et des installations sanitaires un peu plus dignes. Mais globalement, la situation reste très loin d'être satisfaisante. Plus de 6 000 personnes résident dans ce centre, une majorité venant d'Afghanistan et de Syrie, dont 40% d'enfants. Et on comprend bien que ces gens ne sont pas là par hasard. Ils se plaignent de la nourriture, de l'état de leur tente et des très mauvaises conditions d'hygiène. Et ils attendent désespérément une réponse à leur demande d'asile. Sur place, touchés par leur situation, nous nous sommes engagés à relayer leurs préoccupations auprès des autorités européennes et à appeler nos États membres à faire preuve de plus de solidarité et de plus d'humanité. Nous devons nous assurer que le nouveau pacte européen sur les migrations et l'asile, qui propose de nouveaux mécanismes pour améliorer la solidarité entre les États membres dans le domaine de l'asile et des migrations, et qui remplacera les règlements de Dublin existants, instaurera une véritable solidarité, des mécanismes simples par lesquels les personnes ayant besoin d'une protection immédiate seront relocalisées vers le pays qui pourra leur offrir la meilleure protection. Jusqu'à présent, seuls quelques États européens entraient en matière pour prendre en charge des demandeurs d'asile. Et de fait, la majorité des demandeurs d'asile se sont auto-installés dans des États frontaliers où les conditions d'accueil sont souvent inadéquates. Malheureusement, ce qui est proposé dans le nouveau pacte ne fait pas preuve d'une solidarité suffisante avec les autres pays et les personnes ayant besoin d'une protection internationale. Il est essentiel de prendre des mesures pour aider à s'intégrer celles et ceux qui restent sur nos côtes et dans nos pays. Il est scientifiquement prouvé que les perspectives d'intégration sont considérablement améliorées lorsqu'une personne a un lien avec l'État de transfert, ce qui peut inclure une langue commune, un contexte culturel ou des liens familiaux qui vont au-delà de ceux acceptés comme pertinents aux fins du transfert. Et dans le cas des enfants, le soin mis à assurer une intégration réussie est tout particulièrement essentiel. Dans toute cette histoire de migration, je dirais qu'il y a une contradiction essentielle entre deux approches juridiques. L'une qui vise à protéger les frontières contre les franchissements illégaux et l'autre qui impose de sauver la vie de personnes en détresse qui tentent d'échapper à la violence et au dénuement et qui doivent pouvoir user d'un droit essentiel reconnu par tous nos États, le droit de demander asile et protection. Les valeurs de notre organisation doivent être respectées. Nous devons faire preuve de solidarité envers les pays qui reçoivent ces flux mixtes de migrants irréguliers, de demandeurs d'asile et de réfugiés et contribuer à protéger les droits de ces personnes dont beaucoup sont extrêmement vulnérables. Les pays d'arrivée sont soumis à de fortes pressions, leurs moyens sont régulièrement dépassés. Ils ont besoin de l'expression concrète de notre solidarité pour relocaliser des personnes, des êtres humains, des enfants, des familles qui espèrent un avenir de paix et de sécurité. L'Europe, à travers l'action conjointe et unifiée de ses différents pays membres, doit user de son influence pour mettre fin aux guerres et aux conflits, unir ses efforts pour prévenir le trafic et la traite des migrants et créer davantage de possibilités légales pour que les migrants puissent franchir les frontières à des fins de migration et d'asile. Elle doit aider les pays en première ligne à gérer les arrivées. Il en va du respect de nos valeurs et de l'honneur de notre continent. Merci pour votre attention. Merci Pierre-Alain.
We now come to the statement from Minister Notis Mitaraki. Mr. Minister, I do not see you yet on the screen. Here we go. Welcome in our Assembly, Mr. Minister, to the current affairs debate on the need for an effective solidarity mechanism between European countries to relieve migratory pressure on frontline countries. I would say this is really a topic that is to the heart of your government. I know that you have only briefly been a member of our Parliamentary Assembly, so that is like coming home a little bit, if you wish. I know that your time is quite limited. So without any due delay, Mr. Minister, I have the pleasure of giving you the floor. You have the floor. Thank you, Mr. President, for giving me the opportunity to participate in today's meeting of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. And I also would like to thank Mr. Frides and his committee for visiting Greece and for the very fruitful discussion we indeed had when they came to our office in Athens. It is critical to understand that migration is an issue that affects the entire European continent. It's an issue that affects the entire planet. And we need to think along that line, providing a mechanism for solidarity to ensure that the pressure from migration is not met unevenly from the frontline states, particularly the countries in the Mediterranean in the previous year, Greece, Italy, Spain, Malta, and Cyprus. And I think it's important, and I thank Mr. Frides for his kind remarks, that we have made a lot of effort in Greece to undertake what it is our responsibility, to improve the living condition of asylum seekers in Greece. And in the last 2 years, during the current government, we're able to almost eliminate any loss of life at sea because of the better surveillance of our seas. We have outlawed keeping unaccompanied minors in police custody, something that Greece had established 20 years ago. We have been able to reduce the asylum seekers awaiting an asylum decision from 140,000 to 60,000 today, and hopefully to 0 by the end of this year. And now, as the schools have reopened after the pandemics, we are able to offer to all the asylum seekers the opportunity to go back to school, to the Greek schools. When we talk about migration in the European continent, we're talking about 3 things. One is managing the external dimension, the relationship between the European Union and the countries of origin and the countries of transit. What it is eliminating the root causes of migration. Then it's about protecting the European borders, fully compliant to international and European law, and that's very important and very critical for this government. And thirdly, the fair distribution of responsibility among the European partners. And solidarity should be present in all 3 aspects, since solidarity is a structural principle in any collective effort on migration management. And solidarity is as much about averting crises as it is about remedying their consequences. Greece has been under sustained migration pressure for a number of years. We have been called upon to protect the external border, to register and process application for international protection, to provide reception conditions, to return those not deemed eligible for international protection, and of course to integrate the beneficiaries of refugee protection. And it is clear that my country follows a strict but fair migration policy. We offer, and of course we will always offer asylum to those entitled to it. And I'm pleased that Greece has a state-of-the-art integration program called Ilios, which we work together with the International Organization of Migration to operate. But based on my country's size and GDP, the responsibility shouldered by Greece is disproportionate from an EU perspective. And our position is that we need a mechanism that can alleviate the pressure and distribute the responsibility fairly and evenly among all member states. The establishment of a mandatory solidarity mechanism, with relocation being at its core, it is critical for the new pact on migration and asylum. But we're concerned that the current proposal on the table by the European Commission falls short for a number of reasons. First, the triggering of the mechanism. It goes without saying that the threshold of the mechanism should be the same whether we speak about migration pressure or search and rescue operation at sea. And it's important for Greece to know that if it considers itself under migratory pressure, the European Union will be there to help. It is further important to have a transparent and predictable methodology on the assessment of migratory pressure. Second, it is important that the member states concerned are consulted on the measures that the state considered necessary
to alleviate the pressure. Third, the proposal on the table is bureaucratic and lacks automaticity, and we argue that the European Union needs a standing permanent mechanism that allows for impactful solidarity to be delivered immediately when needed. And migratory pressure may escalate within days, as you know, and we need to be assured that the solidarity mechanisms can deliver in this situation. Fourth, we're concerned about the viability and effectiveness of what it is proposed and called the return sponsorship process, and we're particularly concerned about the duration of this process. That means that even with the proposal for the return sponsorship, it may happen that we have an overcrowding again in the islands. And then you will have camps like Moria that nobody would like to see again. A year and a half ago, Greece had 41,000 people residing in 5 islands, that being now a considerable part of the total population. And I'm pleased to report that the number is down to 7,000 today, from 41,000 to 7,000 today in 5 camps. We're now below the stated capacities of these camps, and therefore the living conditions are much better. We're building 5 brand new camps that will meet the EASO standards. They should be ready, some of them in 2021, some in 2022, and then after we will not have a problem of living conditions in the islands. We were also able to evacuate Moria after the fire without any loss of life, of any injury. And my final point of this is the flexibility in the context of the solidarity mechanisms cannot proceed to the detriment of alleviation of the burden. Solidarity measures need to be impactful and should not only involve the European Union, should involve all the members of the Council of Europe. I would like to propose also to think about solidarity beyond the Commission proposal. We need to exhibit solidarity not only among member states, but also towards refugees themselves. And we need to properly revisit a policy proposal that has made the rounds, namely the mutual recognition of positive asylum decisions within member states, which would facilitate the mobility of beneficiaries of international protection within the European Union. Beneficiaries become lawful residents of a single country. That shouldn't be the case. There should be lawful residents of the European Union, as these people are coming to the European Union seeking refugee status. And I think it's time to make this option available in the European continent. And on the key challenges faced by European countries as a whole, it has been the issue of returns of those not entitled to international protection. And this is very critical for the credibility of the international legislation on refugees. We should be able to effectively discern among those entitled to international protection and those not entitled to international protection, provide integration opportunities to the first group, and be able to return the people not entitled to protection with dignity and safety, preferably always in a voluntary way, back in their home countries. Finally, I should note that Greece has recently characterized Turkey as a safe third country in terms of people coming from Syria, although already from 2016, the joint statement had made, in effect, the similar determination, but also about Afghans, Somalis, Pakistanis, and Bangladeshi applicants who have crossed into Greece from Turkey. Of course, every case will be judged individually as demanded by European and international law, but many applications may be found inadmissible, and thus applicants should be returned to Turkey based on the EU-Turkey joint statement. We need to recognize at the same time the pressure that Turkey has been under for many years, hosting 4 million refugees in Turkey. And I think Europe also needs to make good of the promises that they have made towards Turkey under the EU-Turkey joint statement. It needs to be a joint statement that is honored by both parties, and both parties follow what they have obliged to do. Members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Greece has been under immense pressure for a number of years. We take our responsibility very seriously. 1.5 million people came to Greece in the last 10 years. And we were able, under pressure at many times, to provide the appropriate living standards, the appropriate individual asylum determination, and provide integration to those not entitled to international protection. We honor our commitments under the international and European law and all the conventions that Greece is a party to. But also, at the same time, we need more support, more help from the members of the Council of Europe, from the members of the European Union, to have a fair system of redistributing those entitled to
to international protection to all the European continent and not give the feeling to the residents of the 5 islands, Lesbos, Chios, Samos, Kos, and Leros, that they are effectively the buffer zone for the European continent. Thank you, Mr. President, for giving me the opportunity to address the members of the Parliamentary Assembly. Thank you, Mr. Minister, for your message. We were very happy to have you on board in this very important debate. As you know, and I'm looking at my Secretary General, who is from your country, by the way, we are going to Athens somewhere in October, right? So, Mr. Minister, if you would happen to be in the neighborhood, well, maybe we can have a coffee or something and get acquainted. Why not? I see my Secretary General nodding her head, so that's already okay. Good. We then come to our speakers list. I remind our colleagues that you have 3 minutes. I'm a very severe chair to that account, as you know. We start with the speakers on behalf of the political groups, and first on my list is the group's leader of the Socialist and Green Party, Frank Schwabe. Frank, Sie haben das Wort. Mr. President, in the name of the Socialists, Democrats and Greens, I would like to speak about the situation, and I would like to thank for sure Pierre-Alain Fredes for the introduction. We are in a situation that we speak about 70 years of the Geneva Convention, and it's very clear. We are in a situation where we will have this Geneva Convention in the future or not. This we have to make very clear. It's not something a little bit here, a little bit there. The question is, do we have this convention in the future or do we not have this convention? Do we have a situation that people will suffer in their own country due to political reasons, to racist reasons, religious reasons, whatever, or even because there's an ongoing war, have the opportunity to go to another country? Not all of them can do it. A lot of people claim, yeah, it's not possible for everybody, you need the conditions, whatever, yeah, for sure. But is this a world where you have this kind of hope that there is somewhere in the world where you can rescue your life, your family, your children? And again, I would like to ask, to thank Pierre-Alain for not just for the introduction today, to make it very clear as the chair of the concerned committee, to travel to the countries, to speak with the governments and to make it public where we are and what the opportunities are, and that we really are in a danger to lose what was the result at the end and what the lessons learned from the Second World War, where Germany started this kind of tragedy. And for sure we need to change the rules. For sure, obvious it don't work. We need a kind of solidarity mechanism, maybe not just in the EU, but it would be nice if we could have it in the EU as a minimum. For sure we need more help close to the countries from where people run away and flew. But what is not possible and what we cannot accept is that there are countries, and thanks to the minister that he was here with us, but for sure Greek is a part of the problem. We cannot accept that there are countries who organize pushbacks. We have a lot of reports yesterday in the German media about the situation in Croatia, and that the organization Frontex in the EU maybe is a part of this kind of pushbacks. This is not acceptable, and we have to make it very clear. And I have to say, as the chair of the Socialists, Democrats and Greens group, what is not acceptable as well, that there are member countries of our organization who would like to change the rules, who would like to go away from the Geneva Convention. Unfortunately, it's a government in Denmark as well with a kind of new laws, but for sure is not in line with this kind of international law. So we are the organization to prevent this law, for sure to ask for a new kind of mechanism. And thanks again very much, Pierre-Alain, that you take care and that this organization can deal with this question. Merci beaucoup. Thank you, Frank. We now come to the representative of the EPP, Mr. Theodoros Rousopoulos. Theo, you got the floor. A lot of Greeks around today, Mr. President. Of course, on behalf of my minister, you are very welcomed in Athens, not only for a coffee, but for a nice dinner under the Acropolis. I'll take you on that. Thank you.
Mr. President, there can be no doubt frontline countries facing the migration crisis in the Aegean and southeastern Mediterranean Sea should be supported in solidarity and not in suspicion. The borders of Greece, Italy, Spain, Malta are the borders of the EU. Of course, we cannot overlook third countries that indeed carry a heavy burden of migration and refugee flows, like Turkey, Lebanon, and Jordan. Yet, there should be no tolerance towards policies of instrumentalization of migrants for geopolitical games. Incidents like the one on the Greek borders at Evros back in February 2020 can never be repeated. As EPP Group, we welcome the discussion for a new asylum and migration pact and a relocation plan between member states of the European Union. We encourage the establishment of an effective solidarity mechanism among European member states. Implementing relocation in a fair and proportionate way remains critical for frontline countries. It is one of the most practical methods of demonstrating solidarity and contributes to the effective management of asylum claims. Voluntary relocation is also crucial. I draw your attention to the unaccompanied migrant children relocation plan implemented currently by Greece and Prime Minister Mitsotakis personally. European solidarity must be reflected on our mutually beneficial relations with third countries. The adoption of a more for more principle with cooperation on all dimensions of migration and asylum, including prevention, return and readmission, is a sine qua non for deepening and expanding cooperation of EU member states with third countries. Our goal should be twofold. On the one hand, protect human lives and ensure the rights of refugees are respected. And on the other, control migration in Europe. We must be united on the migration front. It is not a problem that concerns a few or one that can be solved by a single actor. It requires unity, solidarity, and consistency. That is, after all, the spirit of the Council and this Assembly. And I have the hope that it will be expressed not only in words or wish lists, but in a more practical way. Thank you. Thank you very much. We now come to our speaker on behalf of the ALDE Group, Damien Contier. Damien, je pense que vous êtes là. Damien, tu as la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, aussi notre collègue Pierre-Alain Fridet qui a fait l'introduction de ce débat. La migration est un des principaux défis, au fond, de notre siècle, et on voit que la tendance aux déplacements internationaux et Internet sont à la hausse. Cette tendance est à la hausse. D'après les chiffres du HCR pour l'année 2020, il y a près de 80 millions de personnes qui sont en déplacement forcé dans le monde, des déplacements internes ou des déplacements internationaux. 80 millions de personnes, ça représente l'équivalent de la population d'un pays comme l'Allemagne ou comme la Turquie. Et 75% de ces personnes, d'ailleurs, qui sont en déplacement, on doit le rappeler, les trois quarts, se trouvent dans des pays du Sud, qui sont souvent les pays voisins des zones de conflit ou de tension. Et 40% de ces personnes déplacées sont des enfants, ce qui doit aussi appeler notre attention. C'est dû évidemment à des tensions géopolitiques, et là, le groupe ALDE aimerait rappeler que la réponse à ces crises ne peut être qu'une réponse politique. Il faut une volonté politique, il faut une volonté de dialogue pour résoudre les crises politiques qui génèrent de nombreux déplacements, et elle fait malheureusement trop souvent défaut dans le climat international actuel. Et au niveau de la gestion de la migration en Europe, évidemment que la réponse doit être coordonnée. Donc le groupe ALDE soutient cette idée d'un mécanisme de solidarité, ou pour reprendre les termes du pacte mondial sur les réfugiés du HCR, cette idée de burden and responsibility sharing, le fait de porter une responsabilité collective et de travailler activement ensemble et de manière constructive à une réponse humaine à ce type de crise, une réponse qui est basée sur les critères de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, cette convention dont nous fêtons effectivement les 70 ans. Alors il faut évidemment repenser
dans le cadre de l'Union européenne. Mon pays, la Suisse, n'en fait pas partie, mais elle participe au système de Dublin. Et plusieurs orateurs ont évoqué aujourd'hui l'idée qu'un mécanisme de solidarité puisse s'étendre d'ailleurs aussi au-delà des pays participants à ce système ou des pays de l'Union européenne. Il faut évidemment repenser le critère géographique qui fait que certains pays sont au front. Et cette idée-là doit évidemment permettre de mieux répartir les choses, même si on voit que certains pays qui ne sont pas actuellement des pays de première arrivée ont plus de réfugiés dans leur système que les pays de première arrivée. Il faut aussi le relever. C'est le cas, par exemple, dans mon pays, la Suisse, qui accueille pratiquement le même nombre dans son système d'asile que l'Italie ou la Grèce, mais aussi de pays comme la France, comme l'Allemagne ou comme la Suède, qui en accueillent plus, voire beaucoup plus. Et puis, il faut aussi rappeler ce qui n'est pas possible. Des mauvaises conditions d'accueil, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et des pushbacks sont des choses qui ne sont pas acceptables au point de vue du droit international et de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour l'a rappelé de manière extrêmement claire et notre Assemblée l'a aussi rappelé de manière extrêmement claire dans une résolution 2299 de 2019. C'est donc une réponse collective que nous devons apporter et le groupe ALDE soutient les efforts dans ce sens-là et aussi la responsabilité individuelle de chaque État d'appliquer le droit et de prévoir un accueil qui soit digne pour les personnes qui entrent dans les frontières de l'Europe. Merci Damien. We now go to the representative of the European Conservatives, Alexander Dundee. Lord Dundee, I think you are online. Alex, you have the floor. Mr. President, Minister Mitterrand, dear colleagues, the voluntary relocation of refugees and asylum seekers is probably the strongest solidarity mechanism between European countries to relieve migratory pressure on frontline countries. Having been appointed rapporteur on such voluntary relocations by the Migration Committee, I'm very glad today to speak on behalf of my political group about this. My report will be presented in the autumn. Minister Mitterrand and senior members of his ministry showed me and other members of our ad hoc subcommittee in May the current situation in Lesbos. Nearly 4,000 unaccompanied minors and other persons in need have been relocated from Greece to other EU and non-EU countries under an emergency programme established by the EU Commission in April last year, despite the travel restrictions imposed by coronavirus. This is an enormous humanitarian success which must be praised, in particular as these relocations have been purely humanitarian without any legal obligation for them to happen. Several unaccompanied minors were relocated from Greece to my own country, the UK, for family reunification under the Dublin regulation last year. This is the only legal obligation existing in Europe, but it is limited to asylum seekers and refugees, while it does not include other persons under international humanitarian protection, as well as countries outside the EU. Migratory pressure exists also through alarmingly increased arrivals of boat migrants in Italy and Spain. Lampedusa and the Canary Islands have been on the front pages of media recently. This should not make us forget that Cyprus and Malta have for a long time received the highest numbers of boat migrants per capita. In the UK, Kent has to cope with numerous boat arrivals across the English Channel. Although media attention is largely on migrant boats, frontline countries under migratory pressure can also be found along the land routes of refugees and irregular migrants. Turkey hosts the highest number of Syrians under temporary protection. This situation will be affected negatively if the UN Security Council cannot overcome the blockage of the humanitarian border crossing to Syria from Turkey. I call on our Russian members to ensure that humanitarian goods can continue to be delivered by the UN to Syria. Bosnia and Herzegovina have sadly become the dead-end road of irregular migrants along the so-called Balkan route towards Western Europe. While a lot is done now by the International Organization for Migration, other countries should provide humanitarian relief. Such relief can also comprise humanitarian aid and technical support to countries under migratory pressure, as well as humanitarian assistance to migrants there, including to those whose asylum applications are unsuccessful. The assisted voluntary return and reintegration program of the UN and the EU deserves praise in this context. Voluntary humanitarian relocations are an effective way to avoid migrants turning to smugglers and becoming victims of human trafficking. We should encourage our parliaments to support such relocations, especially of those who are most vulnerable. For unaccompanied children, persons with medical needs and victims of human trafficking, it can be life-threatening to remain in overcrowded camps. We must not look away from this human suffering
in overwhelmed refugee camps. Thank you very much. Thank you, Alexander. We now move to the representative of the United Left, Anton Gomez Reino. Anton. Buenos días, bonjour. Buenos días. Buenos días. Bueno, la situación generada por la falta de políticas y de compromisos del conjunto de los países de la escena internacional, del área mediterránea y del ámbito europeo para gestionar y solventar la realidad migratoria, genera lo que probablemente es, a nuestro juicio, el mayor drama humano, la mayor vulneración de derechos humanos y la más ignominiosa ausencia de prácticas respetuosas con la democracia de nuestro tiempo histórico. La gente muere a miles, señorías, para llegar a nuestras costas, bien sean las costas del oriente europeo, bien sean las costas del sur europeo. Hay expertos que hablan ya de una palabra muy dura, durísima, que es necropolítica. Y es que se hace necropolítica cuando se expanden discursos del odio, se hace necropolítica cuando se legisla contra los derechos humanos y se hace necropolítica cuando no se atiende a la justa demanda de solidaridad de los países que, por cuestiones fronterizas, están en la primera línea de la cuestión migratoria. Es evidente que lo primero que hay que decir es que hay que hacer un llamado a la solidaridad, al respeto a los flujos migratorios, y que es un asunto que necesariamente tiene que implicar a todos los miembros de este Consejo, no solo a los países que, digamos, que reciben en primera instancia a todos estos miles de seres humanos, porque hablamos de personas. No es algo que implique solo a Grecia, Italia, España o Turquía, sino que tiene que implicar a todos los países de este Consejo. Y en ese sentido, tenemos que ser profundamente críticos de inicio. No es aceptable que algunos se desentiendan de una realidad generada además por conflictos y por la desigualdad que entre todos alimentamos y generamos en otras partes del planeta. En ese sentido, es imprescindible absolutamente afirmar que necesitamos una política que vaya a la raíz de los conflictos, a las causas que obligan a las personas a migrar. La lucha es una lucha contra la militarización de fronteras, contra la pobreza, contra los conflictos que tienen lugar en los países de nuestra vecindad, muchas veces además expoliados por la venta de armas de nuestros propios países. La lucha es contra la inseguridad alimentaria, la injusticia social y los desastres naturales derivados del cambio climático. Una gestión eficiente y respetuosa tiene que ser una gestión respetuosa con el derecho internacional, con los derechos humanos y que lleve además acciones directas para acabar con las emergencias humanitarias, con los campos de refugiados en territorio europeo y que implica garantizar y no obstaculizar las operaciones de rescate en alta mar y, sobre todo, abrir vías legales y seguros que eviten la criminalización y la violencia a las fronteras. Escuchando y en la visita que hemos tenido a Grecia, nos hemos preocupado porque creo que, igual que el señor ministro, como otros dirigentes europeos, tenemos que decir que no es aceptable que a veces fomentemos discursos, legislaciones y prácticas que van contra los derechos humanos y la legalidad internacional. Hemos estado como misión de este Consejo en Grecia y en Lesbos y, al igual que sucede en Lampedusa o en las Islas Canarias, hemos visto una realidad que no es sostenible desde el punto de vista de los derechos humanos. Familias que demandan asilo desde hace años, que están atrapadas en campos de refugiados, seres humanos que escapan de la guerra y la desigualdad, retenidos. Hemos visto también criminalización de ONGs, que no es pertinente, y militarización de fronteras. Acabo ya. Hace falta, claro, un mecanismo de solidaridad efectivo entre los países europeos. Por supuesto que hace falta, con carácter inmediato, y mientras no los consigamos, nos estamos jugando los valores mismos que alumbraron este organismo en el que hoy debatimos. Merci. Muchas gracias. We now continue with our speakers list. First on my list is Thomas Hammerberg. Online, I suppose. Thomas, you have the floor. Thank you very much. I think this is one of the most important discussions we have had. We make references to the work of the EU when it comes to trying to find solutions to these problems. But I do think that we cannot leave this only to the discussions in the EU structure. We have to take a more active role on this, because this is a really very, very important matter and are coming very close to our principles, not least for human rights. I like the reference to the term solidarity in two directions. One is that we have to see to it that not a few countries close to the Mediterranean area will have to handle the situation as it is now, with the other countries hiding and not really
being interested in giving full support. But the solidarity, of course, also must go to the individuals who are victims of the lack of understanding among European politicians today. We must recognize that the situation in the Mediterranean is still going on. During the first 4 months this year, more than 700 people were drowned in the Mediterranean. They died there, and that happens within 4 months' time. So the tragedies in the Mediterranean is still going on, though there isn't much discussion about it in the various countries. Children are very much victims of this. We have mentioned here already the problem of the pushbacks, and of course the problems of the Libyan safeguard, the Libyan coast guards coming and bringing people back to Libya, and a very difficult situation there. And we have reports about consistent ill treatment and even sexual violations of females there. It's a scandal, this situation, and we have really to see to it that this has an end, and we have to realize that requires that we do this together. We cannot isolate ourselves on a national level and try to push the problems to other countries. We have to do this together. And I think one aspect that we have missed out is the really to listen to UNHCR when it comes to this. They have the experience, they have good advice, but they are not fully respected by those in government positions in the various countries. We as parliamentarians have an obligation on this, and we have to try to convince our people at home that this policy that we now have is not in solidarity with ourselves and with people abroad. Thank you. We now move to our next speaker in the room, if I'm not mistaken, Ahmed Yildiz. Ahmed, are you in the room or online? Ahmed, my good friend, you have the floor. Thank you, Mr. President. I thank Minister for attending the session and addressing us. Indeed, we came here to discuss the possibility of establishing a mechanism in the Council of Europe, but Mr. Minister talked in contrary to establish something to protect EU borders. And all colleagues from EU members also repeated this year. This is a very cynical and contradictory approach. The Turkey-EU statement was done, and I was part of it in an emergency case, and Turkey fulfilled all its commitments, but EU did not. Unfortunately, EU comes always with new impediments, new preconditions, and unfortunately, as some other speakers said, EU and EU countries are legislating some laws, eroding the Geneva Convention. Of course, EU Convention, EU laws bind the EU countries, but this issue requires a real, sincere burden sharing and cooperation. When we discuss this issue here, the frontline countries, when they mention the frontline countries, they always forget Turkey. Turkey is the real frontline country here in the Council of Europe on migration. So this is very clear in some approaches. I invite all members here from EU countries, please to enforce Frontex to come to inform this council and committees about the practices. It is very clear in the press, with videos, Frontex is participating in pushbacks. On the other hand, of course, the burden sharing is up to the level of economic development income of countries. Turkey's per capita income is around now $9,000.
EU average maybe more than $20,000. Our approach from the beginning is clear. We don't want anything indeed, but if you want something from us, let's cooperate and share the burden. Let's be good partners. So this statement should be upgraded, of course. I prefer to make a mechanism, to establish a mechanism within the Council, representing and binding all members here. During this emergency in 2015-16, Turkey was relaxed enough even to accept a NATO mission in the Aegean, somehow to deter this migration. But indeed, for me personally, it was a shame to resort to NATO resources against migration, against individuals, against people. EU countries have enough resources to do that with civil means, with humanitarian ways. That's why I hope the discussion may continue on a more relevant scope, establishing mechanism within the Council to relieve the burden on the frontline countries. Unfortunately, EU countries never name Turkey among frontline countries. Thank you. Thank you, Ahmed. We now come to Stéphanie Crisper, or Crisper, in the room or online. Stéphanie, where are you? Ah, voilà. You have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Dear Minister, dear colleagues, all authorities from Greece, and sad enough, also many of the European Union and from member states, are stating that the situation for refugees and migrants on the EU border in Greece and also on the islands is getting better. I believe that we are here to protect and promote human rights and to guarantee especially that Article 3 of the European Convention on Human Rights is always respected, and we cannot accept only that things are getting better. It is clear and should be spoken out, the status quo is not acceptable on European soil as we have it now on the Greek islands. 3 weeks ago, I visited the Karatepe or Mavrouni camp myself and informed me on the situation of the individuals concerned in other islands. The Greek authorities, under the eye and despite of billions of euros they have received in the last years from the European Union, have not fulfilled their obligation to guarantee human treatment for the refugees and migrants in the camps, but also those that just have to stay under trees on the other islands. And this alarming situation does not exist since September, so almost 1 year ago after the Moria camp burned down, but we have been facing these inhumane conditions for many years now on the islands, being a clear violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. Also, pushbacks are meanwhile well documented. That's why, dear Minister, I would have some questions to you. Some weeks ago, you admitted pushbacks by the Greek border guards officially. How is this in line with human rights? Why does it take so much time to provide human living conditions and shelter, especially for children? There are so many children running around in the refugee camps in absolutely inadequate conditions. Concerning MSF report, constructing crisis at European borders, 2/3 of the persons trying to commit suicide are children, the youngest being 6 years old. When you say that the burden is too heavy, are you supporting the voluntary relocation program of your ministry for unaccompanied minors? And hence, would you be glad for other EU member states, besides the 12 constructive ones until now, to take part in it and receive most vulnerable persons, help them and Greece by this way? What are your expectations towards other EU member states regarding burden sharing when it comes to asylum seekers in general? And in Greek television, your message was clear. If there are now, according to Greek ministries, approximately 100,000 recognized refugees in Greece who have no integration perspective, are homeless or stay in camps, they can move on to other EU member states. Is this your solution for recognized refugees, their rights, and order and security on European soil? Thank you very much. Thank you, Stephanie. We now move to Bernard Paul Zygmunt. You have the floor in the room, I believe.
Thank you, Mr. Speaker. Yes. Today, the pressure of migration is once again increasing, especially on the Mediterranean and Western Balkan routes. While the world is busy fighting against the coronavirus, in Brussels, the left-wing parties have once again put the promotion of migration on their agenda. The Brussels elite are repeatedly proposing new migration reports, which does not even include proposals to strengthen border protection or stop illegal migration. Illegal migration over the long term endangers Europe. Huge masses arrive continuously and uncontrollably with little willingness to cooperate, and too many of them refuse to reveal their real identity. There is a modern-day population movement in progress around the world. The waves of this have reached Europe. The question now is what the response of Europe and the European Union will be. The EU proposal is that we should let the migrants in and that it should mandatorily distribute them among the member states and that Brussels should decide on this distribution. The Hungarian people have considered this proposal in a referendum and they have rejected it. The Hungarian people have decided that we Hungarians alone may decide on whom we wish to live together with. Brussels or Budapest, that was the question, and we decided that the right to make the decisions lies exclusively with Budapest. In the recently proposed migration package, even though the position of member states had not changed in respect of migrant quotas, the Commission focused on the distribution of migrants. Currently, the expression return sponsorship is being used, but no matter what they call it, a quota is a quota, which many countries reject. The latest EU report called for a single European immigration code, which would give a green light to migration flows towards Europe. This is, in my understanding, is completely contrary to the interest of the people of Europe. Brussels kept trying to break the unity of the member states that reject migration and quotas, but the Hungarian government will always take a stand to protect the Hungarian people and European borders. We defended and continue to defend an external border of the Schengen area, provide assistance to countries on the Western Balkan migration route, and take part in the work of the European Border and Coast Guard. We believe that the defense of external borders can only be carried out together. We help those who apply for asylum with valid justification. We want to know who is requesting entry in our country and our community, and with what motivation. Hungary did not build a border fence in order to isolate itself or to express its alienation from the European Union. Quite the contrary. The aim of the border control regime is the protection of our common values and guaranteeing security and freedom. If we really want to help our fellow human beings in trouble, we need to treat migration locally, eliminating its root causes. Hungary has recognized that a long time ago, and together with the Hungary Helps program, it will continue to provide help outside Europe and to take serious steps to ensure that everyone can live in peace in their own country. Thank you. Merci, thank you. We now come to Piero Fassino. Piero. Grazie Presidente. Condivido la relazione che ci ha presentato il collega Fridez, lo ringrazio, e vorrei sviluppare in 3 minuti 3 punti. Il primo, coloro che sbarcano in Grecia, in Italia e in Spagna vogliono venire in Europa. E questa è una questione molto semplice, che può essere facilmente constatata. E il fatto che ci siano paesi che invece continuano a considerare che il tema della gestione dei flussi migratori sia a carico dei paesi di primo approdo, come prevede il regolamento di Dublino, è questione che deve essere affrontata seriamente e senza ipocrisie. Il regolamento di Dublino è uno strumento iniquo e inefficace e va superato. Le proposte che ha avanzato la Presidente von der Leyen per un nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo vanno nella direzione di superare il regolamento di Dublino, ma sono ancora timide. E nonostante questo ci sono paesi che continuano a rifiutare anche le proposte che sono state avanzate, con un argomento che è privo di fondamento, e cioè che non possiamo accogliere coloro che sbarcano sulle nostre coste perché l'Europa non è in grado di accogliere flussi di migranti in numero illimitato. Ora, che non si debbano accogliere numeri illimitati di migranti è una cosa di buon senso e chiunque la può condividere, ma che non vi sia la possibilità di gestire in modo regolare i flussi migratori, accogliendo sia chi ha bisogno di protezione umanitaria e sia chi vuole venire nei nostri paesi per trovare dignità di vita, questa cosa non è vera e lo dicono le cifre demografiche. Di qui alla fine del secolo, con gli attuali tassi di natalità, l'Europa avrà
70 milioni di abitanti in meno. Per mantenere gli attuali livelli di prosperità e di produttività, l'Europa con 70 milioni di abitanti in meno dovrebbe mandare tutti i suoi abitanti in pensione a 80 anni, il che è evidentemente impossibile. Quindi in realtà l'Europa ha bisogno di un contributo demografico aggiuntivo che non può che venire dalle migrazioni. E allora, anziché continuare a chiudere gli occhi, affrontiamo il tema con una strategia di gestione dei flussi migratori trasparente alla luce del sole. Corridoi umanitari per chi fugge da guerre, conflitti, persecuzioni, canali regolari sulla base di un negoziato tra paesi di origine e paesi di destinazione per i migranti economici. Affrontiamo il tema dei minori non accompagnati con una grande campagna di affidi familiari che consegni a questi minori la possibilità di avere un focolare domestico, un focolare familiare. E utilizziamo gli strumenti che abbiamo armonizzandoli e unificandoli. Oggi, per esempio, non c'è una normativa europea sull'asilo e continuiamo a gestire queste cose sugli asili sulla base di normative nazionali disomogenee e diverse. Allora, tutto questo richiede una strategia e richiede un salto di qualità fondato sull'assunzione di responsabilità e la condivisione da parte di tutti i Paesi europei. Grazie. Grazie a lei. We now come to Serap Yassar, online, I think. Let's see if this comes okay. Serap, you have the floor. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je tiens à remercier le président de la Commission des migrations, Monsieur Frides, d'avoir porté cette question délicate à l'ordre du jour de cette partie de session. Nous suivons de près de la grave violation des droits de l'homme perpétrée par les forces grecques à l'encontre des migrations irrégulières en mer Égée. Nous sommes profondément préoccupés par le refoulement continu des demandeurs d'asile, la détention arbitraire, les mauvais traitements et les conditions de vie inhumaines des demandeurs d'asile et des réfugiés en Grèce. Au cours des 4 dernières années, plus de 80 000 migrants et demandeurs d'asile ont été renvoyés en Turquie par la Grèce. La politique de refoulement systématique de la Grèce est une violation flagrante des obligations internationales de la Grèce en matière de droits humains et constitue une grave menace pour la vie humaine des demandeurs d'asile. Nous regrettons également d'observer l'engagement de Frontex dans les pratiques de refoulement grec qui a été exposé au public via les médias sociaux. Frontex a été arrêté alors qu'il aidait délibérément les autorités grecques à repousser les bateaux des migrants. Les pratiques grecques et l'implication de Frontex en tant qu'agence de l'UE s'appellent clairement le fondement même de la Convention de Genève de 1951, la Convention internationale des droits de l'homme et les valeurs humanitaires communes. Nous pensons que Frontex doit être responsable et transparent dans ses activités et doit répondre aux invitations du Conseil de l'Europe. Enfin, nous pensons que les pressions migratoires ne doivent pas servir d'excuse au refoulement ou à toute autre violation des droits humains par la Grèce ou tout autre pays. Comme le suggère le titre de ce débat, nous avons besoin de solidarité. En plus, et plus important encore, nous avons besoin d'une charge et d'une responsabilité équitable entre tous les États membres. Merci beaucoup. Merci. Now we come to Roberto Rampi. Roberto, you have the floor. Signor Presidente, signori colleghi, questo è chiaramente un tema che ci divide, ce ne sono tanti che ci uniscono. Ascoltando questo dibattito abbiamo un punto di vista e una serie di riflessioni molto diverse.
Io mi rendo conto che la mia opinione su questi temi è un'opinione poco condivisibile da parte di molti, ma io credo che noi dobbiamo guardare in faccia alla realtà storica, sapere che le migrazioni sono una costante della vita degli uomini, sapere che i territori non appartengono a qualcuno per una ragione particolare, ci sono dei popoli che abitano per un certo tempo in una certa parte geografica e poi si spostano. Non siamo qui a condannare questo o quel paese, noi non ci siamo tirati indietro quando abbiamo dovuto in questa assemblea tirare le orecchie al nostro ministro degli esteri che si comportava in maniera secondo noi inaccettabile e inadeguata. Ognuno faccia i conti con se stesso, però dobbiamo dirci la verità, e cioè che ci sono milioni di persone che vivono in condizioni inaccettabili sia dal punto di vista della sopravvivenza. Ma non basta la sopravvivenza, perché gli esseri umani, le donne e gli uomini, giustamente vogliono, per la loro vita, breve o lunga che sia, provare ad ottenere il meglio. E quindi cercheranno sempre di muoversi verso il meglio. E questo movimento è un movimento che a volte è un movimento intellettuale, filosofico, e a volte è un movimento fisico. E se ci sono luoghi della Terra in cui non si può ottenere il meglio, si sposteranno per cercare altri luoghi dove provare a realizzare il meglio per sé e per le persone che a loro sono care. Allora noi non possiamo cercare di condannare o di rendere illegale o di giudicare questo movimento. Noi dobbiamo provare ad organizzarlo, e più lo facciamo in maniera solidale e più lo facciamo in maniera unita e più allarghiamo il campo dei paesi che tutti insieme si organizzano per farlo, e meglio faremo. Meglio faremo per quelle persone, ma meglio faremo anche per noi, perché è chiaro che avere persone che abitano nei nostri paesi in maniera illegale, che non esistono, che scompaiono, non è una condizione di sicurezza e di tranquillità anche per i nostri cittadini, ma il problema non sono le persone che si spostano, il problema sono le nostre normative che non permettono alle persone di spostarsi in maniera regolare, perché altrimenti questo problema non esisterebbe. Anche quegli argomenti che a volte usano le forze della destra per dire che qualcuno ruba il lavoro a qualcun altro, in realtà non si tratta di rubare il lavoro, in realtà si tratta di sfruttamento di persone che produce una concorrenza illegale e una concorrenza insostenibile per altri lavoratori, perché ovviamente un lavoratore sfruttato abbassa la possibilità di spendere risorse per altri lavoratori, no? Costruisce una concorrenza che è insostenibile, ma la colpa non sta nella persona che si muove, la colpa sta in chi lo sfrutta e soprattutto in quelle norme che gli permettono di essere irregolare e quindi sfruttabile. Allora, questo è uno dei più grandi temi su cui questa Assemblea deve provare a normare, a regolare e a darsi una visione e un profilo comune. Grazie. Grazie lei. So we come to one of our partners for democracy, Alal Amraoui. Well, you have the floor. Oh, it's online. I thought it was to my right. Alal, you have the floor, and welcome. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Alors, je voudrais, à l'occasion de ce débat, souligner au nom du Parlement marocain que la relation du Maroc avec le Conseil, dans sa dimension aussi bien gouvernementale que non gouvernementale, est riche et variée, y compris sur le volet migratoire. Les droits des migrants, la valeur ajoutée, les diasporas et la lutte contre la traite des êtres humains, c'est axes importants de notre coopération bilatérale. Et les différents rapports d'évaluation du partenariat pour la démocratie avec le Parlement marocain, état de cette coopération, notamment celui de 2019, qui revient sur le rôle actif joué à la PCE, a permis en octobre 2018 une audition suivie d'un débat sur le rôle par le Maroc dans le domaine migratoire à l'échelle nationale, régionale et internationale. Durant quelques chiffres, durant les 4 dernières années, le Maroc a démantelé plus de 8000 cellules de trafic d'hommes, ainsi qu'il a avorté 14 000 tentatives de migration clandestine et 80 tentatives d'assaut sur la ville de Ceuta. Le Maroc a également échangé avec l'Espagne plus de 9000 informations sur la migration clandestine. Alors, durant des années, l'Europe ne s'est jamais souciée de son flanc ouest, non pas parce qu'il n'a utilisé par les mafias du trafic d'hommes, mais parce que le Maroc y a déployé beaucoup de moyens, notamment 20 000 personnes de ses forces de sécurité pour sécuriser la zone. Une reconnaissance unanime
du statut du Maroc et de son rôle dans la coopération migratoire. Toutes les agences onusiennes, UNICEF, Organisation internationale de la migration, le Commissariat aux droits de l'homme et tous les rapporteurs indépendants ont toujours souligné la contribution considérable du Royaume du Maroc à ce sujet et bien sûr qu'il a toujours respecté ses engagements internationaux. Le Maroc, de par sa constitution, je dis, accorde une importance capitale à la question de la migration. Il continue de s'investir pleinement sur le dossier au niveau national avec une opération exceptionnelle de régularisation d'environ pratiquement 50 000 migrants irréguliers, donc une intégration et une gestion des flux migratoires. Au niveau régional, avec plusieurs conférences, au niveau continental et africain notamment, à travers le mandat de leader sur la migration confiée à Sa Majesté le Roi, ou encore la mise en place de l'Observatoire africain des migrations au Maroc, et aussi sur le plan international, par un engagement intense et volontaire. Je rappelle le Forum mondial sur la migration et le développement à Marrakech en 2018 à l'adoption du pacte mondial sur une migration sur données régulières. Le Maroc a toujours défendu le fait de faire des frontières un axe de coopération et non de division, car c'est une responsabilité partagée. D'ailleurs, la plupart des pays, surtout les pays d'Europe, et surtout le pays voisin, l'Espagne, a toujours reconnu l'importance de cette coopération exemplaire. L'engagement et le rôle du Maroc est conforté par une coopération renforcée avec l'Union européenne à travers des mécanismes dédiés, notamment le groupe de travail sur les affaires sociales et la migration et le partenariat pour la mobilité et tous les observateurs soulignent un rôle important que joue le Maroc dans la coopération migratoire. Je vous remercie, Président. Grand merci, Alal. C'était un plaisir de vous avoir à bord. Now we come to Madame Ada Marra from Switzerland. Ada is online, I think. You have the floor. Remercier le président de la Commission des migrations, Pierre-Alain Fridet, d'avoir demandé que se tienne ce débat aujourd'hui dans notre hémicycle. Le sujet du débat montre l'étendue du désarroi de nos pays en matière de politique migratoire. Non seulement son désarroi, mais également les fautes qu'elle persiste à faire en maintenant son principe d'Europe forteresse. Rappelons quelques chiffres qui ont déjà été donnés. Sur les 80 millions de personnes déplacées dans le monde, 46 le sont de leur propre pays. Et 73% des 34 millions de personnes restantes vivent dans un pays voisin à leur pays d'origine. L'Europe, en comparaison, n'accueille donc qu'une infime partie de toutes ces personnes. Et la solution à ce qui est en train de se passer, des gens qui meurent dans la mer, des pays laissés seuls dans l'accueil avec le mécanisme de Dublin complètement dépassé et qui appellent à l'aide depuis des années, des gouvernements européens de tous bords politiques désormais qui veulent que les demandeurs d'asile ne puissent même plus arriver sur le sol européen et veulent ouvrir des agences de sous-traitance dans des pays pour le moins problématiques à bien des points de vue, passent par un changement de politique et de conception de notre Europe. Au lieu de construire une Europe forteresse, au lieu de hiérarchiser les bons et mauvais migrants, au lieu de prêter le flanc au chantage de la Libye et de la Turquie, au lieu de fabriquer une machine à précarisation des migrants, il faut redevenir rationnel et ouvert. Gérer nous-mêmes la migration et revenir à un principe, un permis de travail, un permis de séjour pour les migrants que l'on nomme économiques, quelle que soit la provenance de la personne. Alors même que la migration est tout à fait supportable si elle est bien répartie et à bien des égards utile à notre continent, Piero Fassino l'a rappelé, elle est devenue l'arme brandie par les populistes de tous bords pour émerger ou asseoir leur pouvoir. Du sud au nord de l'Europe, de l'est à l'ouest, les populistes sévissent partout et imposent leur agenda. Pourtant, personne ne veut empoigner le problème parmi les forces démocratiques, car ce n'est pas bon électoralement. Il faut que nous nous posions la question du pourquoi, alors même que la migration n'est pas réellement un problème en chiffres, elle est devenue l'épouvantail absolu. La réponse, elle est simple. Elle a été couplée à des plans d'austérité suite à la crise des subprimes en 2008. Une cure d'amaigrissement a été demandée dans bien de nos pays au lieu de parier sur la relance. Le cocktail migration plus austérité est l'alliage parfait pour trouver des boucs émissaires à des populations fatiguées des programmes d'économie. Alors oui, il faut soulager ces pays en première ligne qui ont dû faire face seuls au défi de l'accueil, dont le symbole a été Lesbos en Grèce.
Ce qui est discuté ce matin, c'est le minimum d'un point de vue éthique et politique. Des villes à travers toute l'Europe se sont déclarées des villes ouvertes, prêtes à recevoir des réfugiés. Le courage et le respect des droits fondamentaux passent aujourd'hui par le niveau local. Écoutons-le, parce que sinon, nos démocraties se prendront le mur de notre propre forteresse. Merci de votre attention. Thank you, merci. Bueno, tenemos a Antonio Gutiérrez, que está en sala, ¿no? Ok, Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, querido presidente. Gracias también al presidente de la Comisión de Migración por traer y proponer este debate, siempre importante, porque yo creo que en los 2 últimos años nos hemos ocupado especialmente del drama de la pandemia del COVID-19 y habíamos dejado un poco al lado, dentro de nuestra agenda, uno de los grandes desafíos a los que Europa se enfrenta, el reto de la migración y el derecho de asilo y refugio, como uno de los pilares sobre los que se asienta el proyecto europeo de convivencia en libertad y democracia. Es verdad, y creo que lo ha dicho Ahmed, lo ha dicho Piero, lo ha dicho también Rampi, yo creo que hay una situación de insolidaridad, porque la responsabilidad de los países de primera entrada respecto a los peticionarios de asilo es obligatoria y permanente, pero dicha responsabilidad no es compensada, porque la de los demás países es una solidaridad voluntaria, ad hoc y a la carta. Y todos coincidimos que necesitamos una mayor solidaridad, más sólida, efectiva, lo más automática y previsible y lo más procedimental con los estados de primera línea. Y también necesitamos una mejora en los cauces de acogida de la inmigración legal y también una mejor financiación para los países también que son frontera con nosotros, fundamentalmente el norte de África y la zona subsahariana. Pero esto no es suficiente, porque yo creo, compañeros, colegas, que la situación de la migración no se va a solucionar nunca hasta que un ciudadano sueco entienda que la isla de Lesbos es también territorio de Suecia, hasta que una ciudadana húngara entienda que Lampedusa es también territorio de Hungría, y hasta que un ciudadano danés entienda que Ceuta y las Canarias también es territorio de Dinamarca, que las fronteras de España, de Italia y de Grecia son también las fronteras de toda Europa, son nuestras fronteras, y por lo tanto tenemos que trabajar juntos y a la vez en la misma dirección. Por eso, señor presidente, señor ministro, yo me atrevería a que esta institución hacer una propuesta. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es la institución que protege los derechos humanos, una de las instituciones de referencia a nivel mundial. Y también veo aquí al presidente de la Comisión, a Pierre Alain y a Boris, cuyas comisiones tienen mucho que ver con esto. En la pelea con el COVID hemos sido valientes, atrevidos, decididos. Aquí tenemos que hacerlo exactamente igual. Y esta institución debería proponer que se creara un alto comisionado para la migración y los derechos de asilo, o al menos la posibilidad de crear en la Unión Europea un alto representante en el Consejo de Europa sobre migración, derecho y asilo. Es una forma contundente de verdad, de dar un paso de verdad para tomar en serio la solución de un proyecto común que dé respuesta a este drama mundial basado en algo que nosotros protegemos, que es la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias. On arrive maintenant à Madame Abdelali Hamidine, qui est aussi partenaire pour la démocratie, si j'ai bien compris. C'est monsieur? Ah ben moi j'avais M. C'est ça. Désolé Alfred. Voilà. Monsieur Hamidine, vous êtes en salle? Je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et désolé du petit malentendu. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission de l'immigration, chers collègues. Nous saluons ce débat constructif sur la nécessité d'un mécanisme de solidarité efficace pour atténuer la pression migratoire sur les pays en première ligne. Monsieur le Président, le Maroc recrute des milliers de forces publiques afin de freiner les tentatives quotidiennes d'immigration clandestine vers l'Europe. Des milliers d'opérations démantelées, échouées. Nous sommes donc directement concernés par ce mécanisme de solidarité. Nous avons des réalisations et des acquis engrangés par le Maroc et l'Europe, notamment en termes de confiance mutuelle,
de partage de l'information et d'action commune pour la lutte contre toutes les formes de terrorisme et de migration illégale, dans laquelle le Maroc joue un rôle pionnier et avant-gardiste reconnu par tout le monde. L'Union européenne et d'autres institutions internationales considèrent le Maroc comme partenaire stratégique et modèle de sécurité, de stabilité et de développement dans la région marquée par les tensions et l'instabilité. Nous appelons une solidarité du côté européen et le Maroc, en tant que partenaire fiable et crédible, à activer tous les mécanismes institutionnels du dialogue parlementaire et de coopération conjointe autour de questions centrales du partenariat. À leur tête, la sécurité, la stabilité, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme, le crime organisé et la traite des êtres humains, en sus de la consolidation de la coopération politique, économique et culturelle et la réalisation du développement. Monsieur le Président, il y a toujours des difficultés naturelles liées au voisinage et à l'inévitabilité de la géographie, y compris des crises périodiques liées à l'immigration. Mais cela ne doit jamais oublier que la solidarité, c'est le partenariat. Et le bon voisinage et l'amitié sont liés à la confiance et à la crédibilité. C'est cette solidarité que le Maroc a toujours montrée envers tous ses partenaires. Et l'histoire récente nous dit que les initiatives ont été nombreuses. Le sort de l'histoire et de la géographie rend impératif pour l'Europe de vivre à côté de l'Afrique, avec des frontières ouvertes et des intérêts communs et mutuels. Et le Maroc est également conscient de cette réalité. Mais l'option gagnant-gagnant doit être basée sur la confiance et le respect mutuel, en particulier le respect de l'intégrité territoriale du Royaume. Monsieur le Président, nous continuerons à œuvrer avec nos partenaires au sein de l'Europe pour la consolidation des acquis, la consécration des relations de coopération et de partenariat et l'ouverture de nouvelles perspectives de dialogue et de concertation autour des questions et sujets d'intérêt commun. Dans ce sens, nous sommes très ouverts à un dialogue direct avec les différents groupes politiques représentés à la PCE afin d'approfondir le débat autour des points de vue dans les différents domaines. Merci, Monsieur le Président. Grand merci à vous. Ceci conclut notre liste des orateurs. I remind you at the end of this debate that the Assembly is not asked to decide upon a text, but the Bureau, willingly so, might refer this debate to the responsible committee, which is yours, Pierre-Alain, for a report. I understand that there is a request for the floor by Mr. Andrei Lopushansky for an explanation of vote. Is that correct? If so, is Andrei in the room or somewhere flying on the internet? I do not see nor hear. If not, then we can obviously have Andrei send his explanation in writing. Maintenant, avant de suspendre notre séance, mes chers collègues, je vais profiter de la présence dans notre hémicycle d'Alfred Sixto, à ma gauche, pour lui rendre quand même un tout petit peu hommage. Voilà, on t'a fait un petit truc, Alfred, dont on t'a dit d'être là. Alfred Sixto, qui est notre chef de service de la séance, et on me dit que vous quittez l'Assemblée pour une retraite, comme nous le disons habituellement dans des circonstances bien méritées. Moi, je suis un peu désolé parce que, bon, moi, je suis tellement habitué à vous que vous ne m'avez rien dit parce que sinon, j'aurais fait une démarche pour vous convaincre de rester. Voilà, vous m'avez pris cette opportunité, je ne l'ai pas eue. Mais donc, cet après-midi sera votre dernière séance, si j'ai bien compris, après 36 ans au service de notre organisation. Oh là là. 14 ans passés à la tribune. Ben oui, je vous ai toujours vu. Donc, quand je suis arrivé, vous étiez déjà là, assisté avec compétence. Et ça, je peux le confirmer. Les présidents, les vice-présidents qui s'y sont succédés. Une carrière longue et riche. Débutée, me dit-on, au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, avant de rejoindre l'Assemblée en, vous l'entendez bien, 1992. J'espère que c'est correct. 14, tu vois, il y a toujours un nombre qui n'est pas correct. Voilà, 14. Ben voilà. Donc vous avez dirigé le secrétariat de la Commission de l'Agriculture, du Développement
rurales, puis de la Commission sur l'environnement et les pouvoirs locaux, et bien que là, depuis 14 ans, me dit-on, vous avez passé ici à la tribune pour nous assister, nous qui présidons de la séance. Bon, je peux vous dire que j'ai toujours apprécié vos grandes qualités humaines, surtout professionnelles, incroyables. Jamais eu de couac, comme on dit en Belgique, pas de carabistouille non plus. Bah, je ne sais pas ce que signifie ce mot, c'est un mot belge en français. Bon, voilà. Et alors, une qualité que vous avez quand même, vous avez un sens de l'humour qui est spécifique pour un Catalan parce qu'il ressemble à un sens de l'humour un peu britannique. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça, je ne sais pas. Mais donc, je voudrais vous témoigner de notre gratitude. Je voudrais vous exprimer notre estime. Je voudrais vous remercier d'avoir œuvré avec vraiment efficacité au succès de nos sessions plénières. Et je voudrais vous adresser au nom des membres de notre Assemblée, en mon nom propre spécifiquement, nos meilleurs vœux de bonne continuation de votre nouvelle vie. Maintenant, on vient, je sais que vous avez dit « je ne veux pas de cadeau ». Je le sais, donc on va vous embarrasser quand même un tout petit peu. C'est le but. Je vois notre secrétaire général à côté de moi, donc je vais me lever. Voilà, mais ça je vais le mettre dans le petit bouquin. Je vais me lever, eh bien, en fait, il faut maintenant jouer le jeu. Il faut vous lever un tout petit peu pour les photos. Je sais que vous êtes un amateur d'art. Vous savez que moi, je suis un tout petit peu artiste. En tout cas, je le trouve que je le suis moi-même. Bon, à d'autres pour en témoigner. Voilà, je voudrais, entre autres, vous donner un petit livre sur mes œuvres à moi. Ce sont des œuvres évidemment complètement chaotiques, de la même façon comme je gère cette session. Voilà. Et donc, pour témoigner qu'on avait besoin de vous pour me sortir de mon chaos, pour que quand même la session se déroule de façon un peu décente. Voilà, je vais vous le signer tout à l'heure, mais je vais quand même le donner. J'ai quand même montré aux gens comment je gère normalement la session. Vous voyez, ça c'est moi, collé dans une de mes œuvres. Oui, donc voilà, c'est comme ça que je gère ça. Et donc nous avons besoin de quelqu'un comme vous pour quand même que tout se déroule d'une bonne façon. Je vous en prie. Et apparemment, voilà, il y a encore autre chose. Ils exagèrent, je trouve, ils exagèrent aussi. Bon, enfin, on va continuer. Je ne sais pas si c'est d'habitude donc, de le faire, mais enfin, quand même, on est là. Donc, non seulement je peins un tout petit peu, mais je fais un peu de champenoise, pas champagne pour les Français, je sais bien, je ne peux pas le dire, mais il n'est pas mauvais. Donc ça, c'est un Joseph Ruth. Je suis aussi amateur. Voilà, vous êtes amateur de vin, je le sais. Donc ça, bien frais ce soir ou un de ces jours pour un match. L'Espagne est toujours en compétition, je pense. Voilà. Donc, tant que vous ne jouez pas contre la Belgique, vous pouvez gagner. Ça, c'est bien. Et le plus important, ça, c'est un Ricus. C'est un petit cognac, que je ne peux pas appeler cognac non plus. Donc, c'est un brandy. Donc, de nouveau, pour les Français, je me suis bien protégé, là. Et c'est un produit, un brandewijn. Donc, en fait, c'est oui, enfin, façon cognac, si vous voulez, mais c'est un brandy, je ne peux pas l'appeler. Je ne veux pas l'appeler, parce que c'est un brandewijn. C'est un produit, en fait, médiéval, de la Flandre, que j'ai créé moi-même et que j'ai eu l'occasion de pouvoir le nommer moi-même. Ricus, c'est mon nom qu'on me donnait à l'université parce que j'étais quand même un tout petit peu un hooligan. Il y a des hooligans dans la salle parfois, vous ne savez pas comme je l'étais à l'UNIF. Donc voilà, grand remercie, des petits cadeaux et voilà que tout vous va bien. Et, enfin bon, encore une fois, c'est super d'avoir pu compter sur vous. Je vais quand même faire comme ça, parce que sinon, on n'est pas dans le sanitaire. Voilà. Quelque chose d'inutile maintenant, peut-être, mais symbolique. Ah oui. Parce que, regardez-moi. Eh bien voilà, la séance est levée, mais pas pour lui encore, parce qu'il doit encore travailler cet après-midi. Donc tu ne les bois pas sur l'heure de midi, en fait. Voilà. Grand merci à vous tous d'avoir été ici.